Muy bien. Esto está conectado, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Sean todos bienvenidos al cuarto día de actividades de este simposio, El mundo del RNA, pasado y presente, organizado y coordinado por el doctor Francisco Bolívar Zapata, el doctor Eusebio Juaristi y el doctor Antonio Lascano Araujo, miembros del Colegio Nacional. Ahora, si me permiten, y en atención a nuestros invitados, daré una breve introducción a la sesión en inglés. Throughout this week, we have been marveled at all the talks presented so far by experts addressing many aspects related to RNA. This symposium has focused on exploring the role that the RNA molecule and its components has played during the early evolution of life in our planet, and even before, when a primordial broth or soup existed, a mixture that here has received some adjectives such as messy, fuzzy, complex, cloudy, and so on. Among these compounds, whichever they were, appeared rudimentary biochemical systems where RNA molecules or something similar to it eventually gain novel properties. Notably, self-replication and catalysis, at least in my view, were essential parts of what later gave rise to life on Earth. From this point in time on, RNA molecules started to carry out activities in biological systems that left a permanent mark in the functions we observe today in living organisms. Even to this day, RNA continues to surprise us with novel properties such as those that we have observed in microRNAs, long non-coding RNAs, circular RNAs, different roles in epigenetics, and whatever appears in the literature next week. Today, we will continue our journey in the exploration of the roles of RNA with two talks, one by Dr. Lauren Williams and the second by Dr. Carlos Briones. Now, allow me to introduce Dr. Lauren Williams. He received his bachelor's degree in chemistry from the University of Washington. He then moved to Duke University, where he obtained his PhD degree in physical chemistry, working in the laboratory of Barbara Shaw. He was an American Cancer Society postdoctoral fellow, first at Duke and then at Harvard University. From 1988 to 1992, he was an NIH postdoctoral fellow with Alexander Rich in the Department of Biology at MIT. He joined the School of Chemistry and Biochemistry at Georgia Tech in 1992, where he is currently a professor. Dr. Lauren Williams has received numerous awards during his career, and more recently, he was director of the RIBO-EVO Center, I guess, funded by the NASA Astrobiology Institute. The RIBO-EVO Center, or the Center for Ribosomal Origins and Evolution, was established by the Georgia Institute of Technology in February 2009 as part of the NASA Astrobiology Institute. This partnership between the NASA and the NIA teams located at academic institutions such as Georgia Tech, research laboratories, and NASA centers. Together, these teams work to define and conduct integrated interdisciplinary research and education in astrobiology. The Georgia Tech team is led by Dr. Lauren Williams, and in addition to this team, other teams are at Emory University, Johns Hopkins University, the University of California at Santa Cruz, and the University of Houston. Today, it is my pleasure to welcome Dr. Lauren Williams. Thank you so much. Test, am I live? Okay, thank you for coming out to hear me. And I'd also like to thank the organizers. This has just been a fabulous meeting, and it's great to visit Mexico City again. It's just a fabulous city. You guys live in a really wonderful place. I always love to come here. I think you guys have the best food in the world. There's no doubt about that. So before I start, I want to introduce you to some of the people who have done the work I'm going to talk about. I'll start with Anton Petrov. He is a research scientist who works with me. He's been with me for quite a long time, and he is, I guess you could call him Lauren's brain maybe, or something like that at this point. I mean, he helps me think about a lot of things. I actually have a bioinformatics group, subgroup, which is Anton, Chad, and Nicholas Kovacs here. So a lot of what I'm going to talk about today is sort of the bioinformatical
analysis we do of the ribosome. I'm not going to talk too much about experimental work, but Jessica Bowman, sort of hiding between NASA and NSF right here, kind of runs my lab and conceives and does a lot of the experiments we do. And some of the, I'm going to try to get to some experiments that were done by Catherine Lanier today too. I had some help with my talk, getting it together by this group here. And I did try to translate parts of my slides into Spanish. And since I don't know any Spanish, I used a translator, and then on Google Translator, and then they kind of looked at that and laughed, and told me I was going to embarrass myself. So then they kind of retranslated it and made sense. So actually, any of the Spanish on my slides that you don't like, you can blame them. Okay, so I'm going to try to put together, part of what we've been hearing for the last few days into my talk. I'm going to talk about the ribosome, and in my view, when you talk about the ribosome, you're talking about the origin of life, whether you know it or not. So I'm going to talk about the ribosome, the origin of the ribosome, and a lot of the things that have been talked about by the other speakers, even if they don't know it, they're talking about the ribosome quite frequently. And I'm going to try to weave all of that together. So one of the things I want to try to convince you of is that the ribosome contains a historical record of many of the processes related to the origin of life. People think and I'd also like to thank the translator. And I need to speak slowly, right? Okay. If I'm going too fast, yeah, you just tell me. Many people think that when we're trying to understand the origin of life, people will say, well, you're not there, how do you know? But, you know, there is a record. Biology and geology and the natural world is very good at keeping records, and the biological world has kept records of the origin of life. You have molecules inside of you that come from abiotic chemistry before biology, and they have been replicated faithfully for billions of years. And so there is a record. If we can figure out how to read and understand that record, we can look back. We don't have to make guesses about the origin of life. That's one of the things I'm going to try to convince you of here. And so really what my work does is I look at everything alive. That's what's on the outside of this circle. Those are all the things alive, and try to use that information and drill back as far back in time as you can go. And if you want to do that, you have to use the translation system. I mean, Carl Woese, that's how he discovered the third branch of the tree of life, by using the translation system. If you want to look far, far back in biology, you are really constrained. You must use the translation system. So Antonio introduced you to this, and so did some of the other speakers. This is the central dogma of biology, of molecular biology, as proposed by Francis Crick. And the red arrows are not allowed. So the central dogma of biology is these black arrows. And it's really important to say, what is this? What do these arrows mean? These arrows mean transmission of information, and by information we mean sequences, okay? So what this arrow here means is that the sequence of DNA can be replicated. And the sequence of DNA can be transcribed into RNA. RNA can be replicated into RNA, and RNA can be reverse transcribed into DNA. So that's what those arrows mean. It doesn't mean, sometimes people will say, DNA makes RNA makes protein, okay? That's false, okay? Protein makes DNA, protein makes RNA. If you're going to use that, you know, you got to really think carefully and speak exactly when you're thinking about the central dogma. And what I'd like to do before I go on is just break this down a little bit so we know exactly what we're talking about. So let's stick to the left-hand side of this diagram and say, what is this really? And if you go back to Watson and Crick's paper, when they got the structure of DNA and they first proposed the pairing scheme, they could immediately, they thought they could, and they were right, they thought they could understand the storage and transmission of genetic information. And why is that? The reason is that the pairing scheme is so simple. And you can look at that pairing scheme, which is, here I have C with G. When I talk about DNA, sometimes I mean RNA. You're going to have to forgive me for that.
But this pairing scheme are these hydrogen bonds, and you need to think really carefully about what these bases are. These bases, number one, they are rigid. Okay, there's no floppiness to them. They have oriented and directed hydrogen bonded functionalities that are in specific places, right? And by this kind of structure, they are complementary, right? So C is complementary with G, A is complementary with U or T, right? And it has to do with the rigidity and the directionality and the position of these hydrogen bond functionalities, okay? And when you think about, go back to Mike Yaris's talk early on, when he said, you know, really, I think I'll try to summarize what he said. He said, base pairing is very closely related to catalysis, right? Or to chemical reactions, right? When you form these base pairs, when you form this templated interaction, a bond forms, right? And so, am I close on that, Mike? He said I'm close, okay. But this is kind of what Francis Crick was saying in this sentence here. The idea is that, or if you think about a DNA polymerase, you have base pairing, which is coupled in time and space with bond formation, right? You're polymerizing DNA or RNA, you're making base pairs. The base pairing is coupled to the catalysis. Everything happens at the same time, essentially, and in the same space, in the catalytic site of a polymerase. Okay, so that's the nature of nucleic acid. Now let's look at this other part of the arrow over here. Okay, this is a totally different kind of process. And I mean, if you look at Luis's talk yesterday, right? I mean, he's talking really about the complexity, part of the complexity of information transfer in translation. And it is not at all simple like this. You don't have these simple rules. What he was saying is these rules are very, very complicated, right? And the question is, why are they so complicated? Why is translation different? Translation is different than all these arrows have something in common except translation. It's different. And the reason it's different is that here we are transferring information between two different molecules that can't talk to each other. Okay, there is no direct molecular recognition code that can distinguish leucine from isoleucine, from valine, from alanine. You cannot have a nucleotide or a triplet of nucleotides or any kind of direct recognition system which can distinguish these amino acids. It's just not possible. It's the nature of protein that you can't do that. So in translation, we have these very complicated indirect recognition processes, and the processes are separated in space and time. You have the synthetases that basically establish the correspondence between the anticodon and the amino acid. That happens in one place and at one time. Then you have the anticodon-codon process going on in the small subunit. Then 80 angstroms away in the large subunit, you have the bond being made. So everything in translation is spread out. It's all indirect. It's all very, very complicated. And the reason for that is that we have polymers from different chemical spaces, and we need to transfer information from two different chemical spaces. Okay, you need to keep translation separate from these other parts of the central dogma. And so look what we have here. We have a molecule, protein. Protein is one of the masters of molecular recognition. With protein, you can make enzymes and fibers and channels and pores and adhesives. I mean, this is an unbelievable molecule. And then you have nucleic acids. Of course, we're having a meeting on the RNA world, right? We all believe here that RNA is an unbelievable molecule and that you can make all kinds of incredible structures with RNA. And yet they do it in totally different ways. On this side, the backbone is repulsive. Okay? RNA does not assemble well with its backbone because it's polyanionic. Here, assembly is through the backbone. Okay? So you have these two different polymers that occupy totally different chemical spaces. And this is why translation is so complicated. You have to get information between these two chemical spaces that are so far apart. And I like to represent it like this. This is my view of biology. You have yin and yang. You have molecules that assemble with their side chains through direct molecular recognition of side chains. And then you have molecules that assemble on their backbones, and the side chains are actually pushed out, right? So these two different kinds of molecules they're in separate chemical spaces.
they have different proximities, and they have a very hard time communicating with each other. Okay, that's what translation, the reason for the complexity of translation is the difference between these two molecules is so profound. So, now let's go back to something more practical, is the actual, what is translation? Translation is taking information from mRNA here, decoding it, and then making chemical bonds of this other kind of polymer. Okay? And one thing I'm not showing here, which we talked about a little bit yesterday, which is the synthetases. This is where the actual genetic code is established by the synthetases. The synthetases take the tRNAs and they recognize them specifically and put the right amino acid here to correspond to the right code on there. So this is, when we talk about the translation system, you know, we have this collection of synthetases. You have to have at least 20 synthetases because you have 20 different amino acids. And this is, one of the ways to think about it, this amino acid here really never talks directly to the anticodon. Okay? That interaction is mediated by the synthetase. Okay, so this linkage here in information between the anticodon and that amino acid is not direct, right? There has a big complicated protein that has to mediate that. And that's because there's no direct molecular recognition code between you can conceive of between anticodons and amino acids. Okay, so just so we're all on the same page, we have a large subunit, a small subunit, we have tRNAs. Here's this one tRNA, two tRNAs. This is a discharged tRNA. It doesn't have an amino acid on it anymore. We have the growing peptide chain, and we have the mRNA. So that's kind of these are the characters in our story here. And I want to introduce you to the translation system and why the translation system is special. And for a while, I've been thinking about this for a long time, tried to write down the sort of fundamental reasons why translation is different from other things in biology, which I believe it to be. And one is the ubiquity, conservation, sort of molecular associations, the abundance, production, biological complexity, and antiquity. And I want to just go through these 7 things very quickly to show you, basically to kind of explain to you why when you think about biology, you need to think about translation. When you think about the origin of life, you have to think about translation. Okay, first, ubiquity. This is our latest version of the tree of life. And you can see it's mostly bacterial. Biology is mostly bacterial. When we think about diversity, it's all up here. Then we have archaea and eukaryotes. So we have this tremendous diversity of biology. And here's some sampling of the small subunit ribosomal RNA from the tree of life. And what you can see is it's pretty similar everywhere. But what I mean by ubiquity here really is that everything alive has a ribosome. Everything alive has ribosomal RNA. Everything alive has ribosomal proteins and synthetases, okay? There's no such thing on the planet Earth as biology without translation. So that's what we mean by ubiquity. And this is something called LUCA, the last universal common ancestor, which is, we're not really quite sure what LUCA is, but it is in some sense the ancestor of everything alive. And we know a lot about the translation system of LUCA. In fact, what we can say about the translation system of LUCA, it's just about the same as the translation system of E. coli. Okay? LUCA has a bacterial translation system, which is very similar to an archaean translation system, actually. We could say LUCA has a prokaryotic translation system. LUCA had 20 amino acids, it had 20 synthetases, 20 tRNAs, it had the ribosome. Pretty much everything we know about a modern cell as far as translation, we know about LUCA. Okay? That's about all we know about LUCA, but we do know that about LUCA. Okay, so another point in ubiquity, talking about ubiquity, there's something called the universal gene set. And these are genes that are shared by everything alive. It's sort of restating what I said on the other slide, but there's been a series of Norm Pace and Eugene Koonin and Doolittle. There's been several groups that have basically gone through the database and said, what are the genes that everything alive has? And it's a really funny list. And I have that list here from
from Doolittle, and I've color-coded them. The pink ones are related to translation. The blue ones are related to transcription, and the green ones are related to replication. And actually, I'm cheating on this list because I've left out all the genes that code for tRNAs and ribosomal RNAs and all of that. So if I really put all of the translational genes on here, we'd have a very long list of genes related to translation. We don't have any genes for metabolism. There's no genes for membrane biosynthesis. There's very few genes related to transcription and replication. Okay, so the universal genes, when you talk about the genes that everything alive has, it's translation. Okay. Now let's look at this in 3 dimensions. And let's look at how conserved things are in 3 dimensions. We now have available to us crystal structures all over the phylogenetic tree. We have crystal structures of archaea, bacteria, and eukaryotes. And this is part of the large subunit ribosomal RNA. I just am showing the backbone only. And this is from E. coli. And if we jump across to its distant relative, an archaean, this shows you, this is haloarcula, and E. coli, actually, yeah, it's E. coli and haloarcula. This shows you how much change in structure there has been in the ribosome over all of evolution, basically since Luca. Okay? And what this shows you basically is none. Okay, the atoms, if you calculate the RMSD difference in positions of atoms here, the atoms really are immobile. Over 4 billion years, they just don't move. And we can, of course, look at eukaryotes. This is the human ribosome. And then yesterday, some people were talking a little bit about mitochondria and how mitochondria was kind of a, you could say, the mitochondrion is like evolution on steroids, where there's all, things are moving very quickly in the mitochondria. So we might as well stick a mitochondrial ribosome on here too. So this shows you the total structural diversity in the core of the ribosome over all of biology. Okay? It really, when we think about evolution and all the diversity in evolution and butterflies and elephants and everything, they all have, this is how much real diversity there is once you really look under the hood and see what's going on. Basically, one of the ways to say this, really, if you think of from Luca to the modern bacteria is 4 billion years. From Luca to an archaea is 4 billion years. So this is 8 billion years of evolution between an extant bacteria and an extant archaea. That's what this is showing you. What happens in 8 billion years? Nothing. Okay? The ribosome is fixed, essentially. We can predict the future of life, right? We can say in another 4 billion years of biology, it's going to look like this. I'm willing to bet. Will anybody bet me? Okay. So we have something called the universal core or the common core, where we have looked over the entire ribosome and said what parts of it are conserved in this way. And this is this is the E. coli ribosome, and the blue part are the parts that are universal. Okay, so basically what I'm trying to show you here is that the bacterial ribosome is universal to everything alive, essentially. You know, you see these little black parts, okay? That's not, but there's not very much black on here. And then here's an archaean ribosome. I mean, really what this is saying is that archaea and bacteria have essentially the same ribosomal RNA, okay? There's some differences, like you see that little lump there is not there, right? So that's black. So those are the differences. And if you put any ribosome from anything alive, all this blue part will always be there. Now, if you look in eukaryotes, I'm going to show you this later, like humans, we have large ribosomes, larger than bacteria, but that's because of sort of mushrooms that have grown out of this thing on the surface, okay? This common core, you have a bacterial ribosome inside of, all of your ribosomes are bacterial, essentially, then with a lot of stuff on the outside. So the ribosome, the core of the ribosome, and by core of the ribosome, I mean the bacterial ribosome, is really fixed throughout biology. Okay, so now this leads us to think about something we call the toolbox of life. And really, I got this idea from this paper by Francois Jacob. I hope I pronounced that right. Probably not. But anyway, this is one of my favorite papers in all of science. I read this paper at least once every year. I just think this is such a great paper. And anybody who studies the origin of life should read this paper, I think, every so often. In fact, the sort of, when we say evolution is a tinkerer, that comes from this paper. But this paper has so much more than that. And one of the things
he says, is when we look at the living world of bacteria and whales and viruses and elephants, I don't think he knew about archaea. I don't think so. Because this is from 1977, so he probably, I don't know, he probably didn't. So he didn't know about all of the diversity of life we know about, but he said there is a remarkable unity of chemical structures and functions. So when you think about all the different things like methanogens and iron reducers and iron oxidizers and all this diversity in biology, elephants and sharks and butterflies, they all have the same amino acids, they have the same nucleotides, they have the same small molecule inventory, and it's a very small inventory. If you compare the molecules in you to the molecules in an asteroid, there are many fewer molecules in you. Okay, so this small molecule inventory in biology is kind of remarkable how small it is and how unified all biology is, and yet there is so much diversity in biology. But there are macromolecules in this toolbox also. The translation system is the only macromolecular part of this toolbox. Okay? So when you say everything alive has alanine, so alanine goes in here. Everything alive has ATP, so ATP goes in here. Everything alive has this ribosome, and the ribosome is fixed and should be considered part of that toolbox of life. So, and I want to jump to another thing is communication within a cell. I'm going through that list of 7 items. This is called the interactome. Basically, this is how molecules interact within cells, how proteins interact, actually. And what you can see is the translation system is the hub, and there it is the largest interactome in a cell. It's the largest hub in a cell, and all the other hubs are smaller, and they are satellites to translation. Okay, so the center of communication of a cell is the translation system. Now, what about just quantity? 25% of the mass, the dry mass of any of your cells is ribosome. Okay, so you are essentially a container of ribosomes. That's what you are. And this is actually an adaptation of a cryo-EM image of a cell showing you really the density of ribosomes in a cell. This is what it really looks like if you looked across a certain volume. This is scaled, but the ribosomes are to scale. So this gives you an idea of the density of ribosomes in a cell. They're very dense. Okay? Ribosomes dominate on a mass or on a molar basis. They're very concentrated in a cell. Ribosomes are very, very concentrated. Okay, when we talk about production, what we're really talking about is what are ribosomes doing? Really, when you say our cells replicating, our cows making milk, really you're talking about protein synthesis, right? So the definition of production is really like, what are ribosomes doing? I mean, that's what we should think about. When you think about cells, one of the reasons I'm going over this is people are all fixed on replication. And when you think about a cell, you think, oh, the DNA has... Really, a replicating cell is a protein-making factory. And it is a ribosome-making factory. All those ribosomes have got to be replicated, and all that protein has to be synthesized. So really, when you think about a replication of a cell, just think about a protein-making factory. Okay, now let's look at the diversity of ribosomes. I told you everything has a bacterial ribosome, essentially. But look at this. This is the size of the largest ribosome on the Earth as a function of time. And so at the origin of life, there were no ribosomes. So we gave it a size of 0. We don't really know quite when the origin of life was, but it was about 4 billion years ago. But then, pretty quickly after that, the ribosome was done. By Luca, the ribosome was done. And then nothing happened for billions of years. Okay, the ribosome sat there and nothing happened. Then something happened to the Earth. The Great Oxidation the Great Oxidation event, and the Earth oxidized, the rise of eukarya, and all of a sudden, ribosomes started to go crazy. Okay? And you look at this. So these are the largest ribosomes. The bacterial ribosome is still the bacterial ribosome, but the largest ribosomes are getting bigger and bigger and bigger. And the largest ribosomes on the planet
are in metazoans, and largest are mammals. And in fact, what we really see here is that if you want a measure of complexity of any biological system, you can just look at the size of the ribosome. Okay? The complexity of the ribosome tells you the complexity of the system. Okay? But that should kind of make sense, because if you think about the translation system being the hub of the interactome of a cell, then more complicated cells have got to have more inputs and outputs to the ribosome. Okay? So the ribosome is a proxy for complexity. Okay, antiquity. I already talked about this, but the translation system is the oldest thing remaining in biology. In you, the oldest thing in you, if you want to trace things back, are the ribosomes. That's not really true because there are small molecules. Alanine maybe is older than the ribosome, but as far as macromolecules, the ribosomes or the translation system is the oldest thing. Okay, so that's sort of a repeat. All right, so this is restating all that. I'm not going to bother. Let's just think about, let's say you're an astronomer. Since I work with NASA, I have to talk to astronomers, and I have to use analogies that astronomers understand. So let's say you're studying the origin of the solar system. Are you going to focus all of your energy on Mars or Jupiter, or are you going to think about the sun? Okay, so one of my problems with the RNA world is the RNA world is essentially focused on replication. And all of those things I showed you should convince you that replication it's important, but it's not the central defining essence of biology. Okay, that's translation. And when you think about the origin of life, you need to think about translation. And it's a really interesting thing. If you think about origin of life models, and there's many. There's RNA world, there's thermal vents, there's clays, there's metabolism first. None of them treat the ribosome and translation as important. In all origin of life models, the ribosome and translation are late additions. Okay, you add them afterwards. Okay, and that means your model is going to be very complicated, because that means the most important part of biology is a late ad hoc addition. Okay, so that to me sort of signifies, as a community, when we think about the origin of life, we're not thinking straight, because we're adding the essence of biology on as an afterthought. Okay, so now let's talk about what we can really specifically learn. I told you that the translation system has the history of biology in it, and I want to show you what I mean and what we can read out from that. Let's just look at the history of biology as contained in the ribosome. Okay, so this is how we do this. These are ribosomal RNAs from an E. coli, a yeast, a fruit fly, and human. And one of the things you can see, two things I want you to notice. One, there is the common core. Like, for example, look at that helix right there. I know this is a secondary structure, and we trashed secondary structures yesterday. So I'll get this slide out of my next talk. But, okay, but anyway, this is a secondary structure. There is a helix there, and it is there, and there, and there, right? That's part of the common core. Everything alive has that helix, okay? And essentially, every helix in this RNA is here, and every helix here is there and there, right? That's the common core. But then what you have are these kind of mushrooms that grow out. So look at that helix in E. coli. Look, in yeast, it's grown into that thing. In fruit fly, look how much bigger it is. And look what it's done in us. It's gotten really gigantic, okay? These are unbelievably long helical things. In fact, this is sort of our model for the evolution of the large subunit RNA. You have the common core, and then there was sort of an additional shell that was put onto that thing, and that's protist. Yeast has that. And that is protein and RNA together. And then you have these tentacles that are shooting out, okay? That, if you see this thing, and you see, look at this. These are long, double-stranded RNAs that are shooting out of the RNA. We don't really know exactly what they're doing. But when we say that the ribosome is currently in explosive growth in metazoans and mammals, basically these things are growing over an evolutionary time scale for reasons that we don't fully understand. Okay, but what this means is that we have a great diversity in ribosomes in the eukaryotic world.
And we have three-dimensional structures of many of them, and so we can look at how the ribosome grows. We can look very specifically at how the ribosome changes. And I want to show you how it changes. It's really remarkable. We can make movies of the ribosome growing based on three-dimensional structures. So this is not made-up movies. These are really three-dimensional structures sort of put in an order. So let's start with, and basically, we're really talking about common ancestors, but I'm not going to say that for every slide. But the idea is that the ancestral state has the features that are common among the daughters. Let's just put that aside for a minute, and let's just watch the ribosome grow, and I'll show you how the ribosome grows. Okay, so this is that helix I pointed out to you that is part of the common core that is in E. coli. And if you look at an archaean, it's bigger. Okay? That helix is still here, but something has grown out of it. Okay? Now let's look at the next step. Look at yeast. Okay? The original helix is still there. The archaean helix is basically there, but then we have things that are growing out of that. And then we can look at fruit fly, and you see the same thing. And then we can look at human, and you can see the same thing. So really, this should remind you of a time-lapse movie of a plant growing or something like that, right? Where you just kind of grows out and gets bigger and bigger. And we have many examples of this over the... that was a large subunit. Here's a small subunit. I'll just flip through this quickly. Right? You can see there's a name for this process. It's called accretion. Okay, you add something, then you leave that, add something else. You leave that, add something else. So you accrete. Okay? And the beautiful thing about accretion is when things accrete in this way, they record their history, right? Because, well, let's go back to this first one I showed you. This thing is permanent, right? It never goes away. Then this helix right here, once it gets added on, it's permanent. It never goes away. Everything that gets added on becomes permanent, okay? So this is like geology. This is like you're putting down layers in geology. And in fact, I think the next slide. Oh yeah, let me just say one more thing, is that when we look at these RNAs, we can see not only do we have this accretion process, but when something grows, it leaves a little fingerprint. Okay, we call this an insertion fingerprint. And I don't really want to go, we've published this in a couple papers, but basically when RNA grows, it leaves a little mark and a structural fingerprint, and we can go in and see it, okay? And we know that the RNA is growing, right? This is the original prokaryotic RNA, and this is a growth that a yeast has. And that little thing there is an insertion fingerprint. And we can go into the ribosome and we can see these insertion fingerprints all over the place where we know the RNA has grown. Okay, so this is the way we look at it. We say we know that the modern ribosome, post-Luca, has grown by accretion. Okay, we can see that because we have crystal structures of all these things and we can line them up. And we know that the modern ribosome, some growth events at least, leave insertion fingerprints. Okay, so then we make two assumptions. And if you guys don't want to believe these assumptions, you don't have to, and then you don't have to listen to the rest of my talk. But we assume that the common core, the old part of the ribosome, grew by these same mechanisms. And that the common core, the bacterial part, the part that was done at Luca, also grew by accretion, and that there were also these growth fingerprints in the common core. Okay, so see, this gives us a way to go back before Luca, right? We now have a device, we now have tools that allow us to go look at evolution of the ribosome before Luca. That's what I'm trying to tell you here. And so that's what we have done. So this is the common core. This is a bacterial ribosome. This is the large subunit RNA, small subunit RNA. Every time the color changes, that is where a growth event has taken place. Okay? And because we see those insertion fingerprints at those sites. And there are growth events that we don't see. So this is not all of them, but this are the ones we can see. So we can see, for example, there's like 56 growth events to build the large subunit, and there's some fewer. And we have some other tools that allow us to put things in order. And this is published, so I don't want to spend too much time on it. But number one, it was too complicated. I couldn't deal with 56 things happening. It was just too many. And so we grouped them into phases. So we basically said there are 6 phases in the growth of, in the evolution of the large subunit ribosomal RNA.
And that is the dark blue, light blue, green, etc. So we have 6 phases of growth, and those are sort of, those come from this structural analysis we do that I told you about. And then we have the phases here. So the idea here is, and this is something that people sort of, oftentimes people think that LUCA is some kind of event horizon beyond which you cannot see, right? That we can't look beyond LUCA and look at biology beyond LUCA. But that is not true, okay? We can look at the evolution of the ribosome, and there's other models beside this, if you don't like my model, but there's other ways. We can definitely look beyond LUCA and look at, see how biology evolved before LUCA. That's just no doubt that we can do that. So we have these phases, and one of the nice things about RNA is that structure and function are related, and functional elements are kind of isolated for each other. So not only do we have a structural map of the evolution of the ribosome, we have a functional map. Okay, so we can really look at how the function of the ribosome grew over time. So basically this is the ribosome, and I've sort of color-coded it a little bit by the phases and what's old and what's new, so the blue part is in here. This is not to be looked at in too much detail, but the idea is that this is not a molecule, right? This is an assembly of molecules that grew by accretion, okay? And it is just, this is the analogy I want you to keep in your mind. If I show you a tree and I ask you what is new and what is old in a tree, and I start asking you about how trees grow, you can tell me a lot. You don't have to watch this tree grow, right? You know that the oldest part of the tree is here. You know that the leaves are the youngest, the small branches are younger than the old, etc. Okay? The same way you can look at a tree and understand how it grows. We have learned to read the ribosome in the same way. We can look at the ribosome, and this tree grows by accretion, right? That's one of the important similarities between a tree and a ribosome. And this is one of the reasons why a tree remembers its history, right? The rings of a tree will tell you about weather 100 years ago or whatever, right? A tree records its history, and it does that because it grows by accretion, and that once something gets laid down, it doesn't get written over. Okay, so the ribosome and the tree have that in common, this recording of history because they grow by this accretion process. And we also see that in geology, right? The earth accretes, things accrete, and then they get exposed here. This is basically a time machine, right? This is new, this is old. The bottom of the Grand Canyon is about 2 billion years old. The top is about 200 million years old. And all these layers are intermediate. And if you're a geologist, which I'm not, you can look at these layers and you can tell a lot about the history of Central North America. Okay, so the ribosome is the same way. Okay, it grew by accretion. The geological Earth recorded its history. The ribosome has recorded its history. Okay, so this is the functional history of the ribosome. What happened when? As far as one thing we know is that the interface between the subunits is kind of recent. So the ribosome. The 2 subunits of the ribosome had separate lives before they met. There's no doubt about that. The interface between them is pretty new. The decoding center is, the peptidyltransferase center is probably the most oldest part of the ribosome. So we know a lot about the functional growth of the ribosome and what happened functionally while this was happening. But that's not what I want to talk about. I want to talk about macromolecules in the RNA world. Where did protein come from? Where did RNA come from? What does the ribosome tell us about the origin of macromolecules? It tells us a very detailed story. So this is that color coding system I showed you before. The oldest part of the ribosome is dark blue, then green. Okay, so this is a ribosomal RNA coded by age. And the proteins are gray. Okay, so for this part, we're ignoring the protein. Now over here, we're ignoring the RNA and we're looking at the protein. And we can date the RNA, I think, at very high confidence. This method we have developed, I have a lot of confidence in how it works. The proteins aren't like that. What's old and what's new in a protein? We don't have insertion fingerprints. We don't know those kinds of things. So what we did with the proteins is we said, we have RNA and we know its relative age. And if there's a protein that is wrapped in that RNA, we're going to say that part of the protein is the same age as the RNA. So all we did is we established a correspondence in that way.
And so what that really says is that there's no dark blue protein. Okay, there is no, the RNA in the core of the ribosome appears to be older than any protein. Okay, so this is kind of what the RNA world would suggest, right? That RNA is older than protein. And the ribosome is consistent with that at some level, that the oldest parts of the ribosome are protein-free. And that's, people have already noted that. So, in fact, it's not till the third phase, the green phase, that we start to see protein. So we have green protein. We have protein here that is green, which is the same age as the green RNA. And then we have yellow and some other colors, okay? So we do have a method of dating the protein. And what we do is we cut the protein into segments, and we put them in age like this. So this is a given ribosomal protein. This is L13, and it has a red part and it has a yellow part. And we date the red part because this is surrounded by red RNA, this is surrounded by yellow RNA, and that's surrounded by green RNA. Okay, so we section the protein and we date it in a relative way in that way. And there's a lot of crazy proteins in the ribosome that do crazy things. In fact, they're unlike any other proteins in biology. So this is kind of an example of what we can do. We take a given protein and we say, this is the oldest part of this protein. It's in phase 3, which is green. Then this is more recent. This is in phase 4, and then this is the most recent. So we have a history of this protein like this. And then there's a lot of proteins. We do a lot of statistics, and this is what we see. We can see basically a map of protein folding contained within the ribosome. A very, very, much more detailed than I'm showing you here. But basically, the oldest proteins in the ribosome are not folded. Okay, they look like frozen random coil. Then we see a lot of beta hairpins. In fact, we don't just see beta hairpins. We see beta structures. They're not necessarily hairpins. They're like with big loops at the end and stuff. We see a lot of beta in this yellow region. Then we see beta domain proteins. Then, and this is time going on. This is what I call a fitness peak, but it's also a folding funnel turned on its head. So then the next thing that happens is the proteins mature into complicated domains with mixtures of alpha helices and beta sheet. Then we see something else. In the next phase, which is the eukaryotic phase, we see elaborate tertiary interactions between proteins. So every step in protein folding and assembly is mapped on the ribosome. We can see random coil, isolated secondary structures, primitive globular domains, complicated globular domains, and then tertiary, quaternary interactions between globular domains. All of that is mapped on the timeline of the ribosome. So to us, the reason I put this on this peak like this, we sort of invented this peak, and it's a bit of an abstraction, but it's kind of a protein folding funnel, if you've ever seen something like that, but it's also a fitness peak. We say as proteins learned to fold, organisms became more fit. So this is a combination of a folding funnel and a fitness peak. And I want to think about this really carefully. Let's think about this protein and say, this is a very complicated molecule, right? And think about this in the following way. If you started synthesizing random length polypeptides that were this long, how many do you think you would have to synthesize before you would find a protein that folded into a distinct globular domain? You know how many? You would run out of carbon in the universe before you did that, okay? There is no way through a random search of sequence space that nature could have discovered folded proteins, okay? And what we're saying here is that that's not what nature did. Nature first discovered secondary structure. And that was kind of easy, we think. I mean, you can make random peptides and you can find secondary structure. In fact, it's almost hard to avoid. And then, once you've got this, then to get there, so basically the evolution of proteins was a directed pathway. In fact, it's just like protein folding. You know, the Leventhal paradox says, if you have to search all of conformational space to fold the protein, you will never fold a protein, right? There is a directed pathway built into every protein.
And basically, nature used a directed pathway to find proteins. Okay? It did not search random sequence space. Okay? It never would have found it, right? There was not enough carbon in the universe to do this. This is showing us the directed sort of search that nature used to find folded proteins. So the question is, then there's this other question, is what is the RNA doing? Because, I mean, I'm showing you these as isolated, as if they're out in solution, but they're not, right? This is buried in RNA. This is buried in RNA. It's only once we get out here to the surface we have proteins that are actually exposed to the world. So what we're really saying here is that RNA chaperoned the original folding of proteins. Basically, RNA taught proteins to fold. And protein is pretty dense. It couldn't figure it out. It had to do it in a stepwise way. So what was the RNA doing during this process? As protein was changing, what was RNA doing? And actually, first let me back up and say, this is our paper that just came out describing this, but Andre Lupus has a paper. He has a different dating method. He uses, it's actually our dating method, our old onion method, but he gets the same. So Andre and us we basically get to the same answer as far as the evolution of protein folding. Okay, wait, let me back up 1 second and talk about Ram's work a little bit. Because Ram has this model in which I think, separate from my stuff, I think it's a very good model, which is that if you look at asteroids, there's a lot of oxyacids in asteroids. And oxyacids are very easy to polymerize. They're easier than peptides. There's a lot of reasons to think that esters led peptides in the abiotic sort of formation of these polymers. And I guess you were here. In fact, I have this is kind of Ram's idea. Ram and Nick Hudd and the whole Georgia Tech Center for Chemical Evolution. The idea that you have oxyacids and they polymerize. You have mixtures of, there's amino groups, there's and you get these kind of complicated mixtures which contain a lot of esters. Okay, and these esters are not competent to fold. You cannot make an alpha helix or a beta sheet out of an ester, right? So this is what we think Ram's esters were, these things. And we know the ribosome can make polyester. Alex Rich showed the ribosome can make polyester back in 1970s, I think. Okay, and so if you think about the abiotic inventory, you had all those oxyacids, you had a machine that could make polyester. I can't think of any reason why the ancestral ribosome was not making polyester. And the product had to do this, which is fine for ester. Ester is really good at doing this kind of thing. Then you had these isolated beta structures. Now, you can have a substantial amount of ester in there, right? You don't have to have 100% peptide to make this structure. You can have 50%. So we think that what we're seeing here is a transition, and I came across, I sort of came up with this ester model based on Alex Rich's things and stuff separately. And one time I was talking to Nick and Raman, and they started talking about esters. And I said, you guys have got to be kidding me. You guys are getting the same answer. And they're doing ground up physical organic chemistry. I'm looking at biology and going as far down. And we got the same answer, basically, that the ancestor to protein is ester. And that what we're seeing here in this trajectory is we're seeing a conversion, a slow conversion from ester to peptide. This can be substantially ester. This has to be at least 50% peptide. This has to be fully peptide, right? You can't make a beta sheet with ester in it, right? You have to have those complementary hydrogen bonds in the ester. So this whole reaction coordinate that they came up with maps perfectly onto our reaction coordinate. Okay, so now let's ask the other question. What about the RNA? What was the RNA doing? Because what I'm saying is that there was a chemical evolution of peptide going on. Was this being conducted by pure RNA, and was the RNA world there and intact and doing all of this stuff? And I would say no. And what we have, I looked back at one of our this is a 2009 paper, and I had not really realized the significance of this at the time.
But we see not only is the is the protein changing over time in the ribosome, the RNA is changing over time. In fact, if you look at the oldest RNA and you look at the probability of base pairing, it's very low. Okay, so ancient RNA, the oldest RNA in the ribosome, isn't making base pairs. Okay? RNA is learning to base pair as protein is learning to fold. Okay, these things are going on at the same time. There's a series of evolutionary steps, and what we can really see is that the random coil peptide, it binds to idiosyncratic strange structures, and then when you start to form these beta structures, then it starts to interact with hairpins, and it brings hairpins together. It brings duplex. So that sort of the assembly of the peptide is linked to the assembly of the RNA. These are not independent. So the ribosome, we think, was looking out for itself. It was in the ribosome's interest to teach protein to fold. It was in the ribosome's interest to teach RNA to fold. And these things happened at the same time. And this is what drove biology. Okay? This is what drove biology. And another thing I should say, and this is kind of a stab at the RNA world a little bit, is when I'm talking about the evolution of proteins, I haven't mentioned catalysis. Not once, okay? And the whole RNA world, the idea of the RNA world is that you had this rich RNA metabolic, all this ribozymes doing all these things, and then because proteins were better enzymes, biology recruited proteins. But really, the recruiting, there's nothing to do with enzymology here, okay? This is assembly. That's it. And the idea we have is that once you have perfected assembly, then enzymes are easy. That's like gravy afterwards. Okay? There was no driving force for enzymes. Biology doesn't have foresight, right? Evolution does not have foresight. There is no way something that was synthesizing things like this could look ahead and say, if I get here, I will have enzymes. Okay, that is giving foresight to evolution, and evolution doesn't have foresight. So if you had an RNA world, there's no way it could look ahead and know protein was going to be a better enzyme. Okay? And really, it didn't. Okay? The driving force for the incorporation of peptide was all about assembly. Okay? It's all about assembly. And once you have mastered assembly, enzymes come with it. Okay. So, this is how we look at it. Number one, biopolymers co-evolved. The evolution of proteins was chaperoned by RNA, and the evolution of RNA was chaperoned by proteins. And I know this is a symposium on the RNA world, and basically what I'm saying here is that I don't accept there was an RNA world. I feel really bad about that, and so to try to make up for it, I got Tonio a bottle of scotch. A nice bottle of scotch. It compensates by these things. But wait, I'm not quite done. Okay, we see coevolution of polymers. And we say RNA taught protein to self-assemble. And I don't mean it taught it. I mean, that's not really what we mean. We mean that RNA drove the sort of covalent changes in this protopeptide to get it to become peptide. And at the same time, protein was teaching RNA to fold also. These things were going on at the same time. And so, Uli, I guess I owe you a bottle of scotch too, because you mentioned the chicken and egg question. And I consider the chicken and egg, basically, because this is how, when people talk about the RNA world, they say, it's very improbable that these two polymers could have arisen independently, right? And I totally agree with that. But they're not independent, right? So the chicken and egg, this is a red herring. It's really a logical fallacy, because the evolution of protein and RNA were dependent. They were not independent. So the idea that you have to have some kind of statistical improbable thing is really not a part of any reasonable model. So we really don't look at this chicken and egg sort of problem, which is universally presented as a rationale for the RNA world. We do really look at it as a logical fallacy. Okay, so this is sort of how I would conclude this part. I have one more little thing, is that basically the ribosome is not consistent with the RNA world. Now, what the ribosome tells us is that proto-RNA
led proto-protein. Okay, so there was some proto-nucleic acid. We don't think it was RNA. We think it was an ancestor, a chemical ancestor of RNA, but that was here first. And that developed some very crude catalytic ability to start to make peptides. Not peptides, some condensation, esters or whatever, and then those two polymers bootstrap their way into biology. So it is an RNA world model in the sense that there was a proto-RNA that came before the protopeptide, but it's not an RNA world model in that there's no place for a ribozyme polymerase or anything like that in this model. Okay, so I want to sort of, this made me think, once we got this, and we didn't look for this. One thing is that I don't have any affinity for any origin of life model. I'm just trying to read the ribosome and understand what it says. That's what I look at as my job. There's all these models about the origin of life, and I try to remain detached from them and just say, what is the ribosome telling us? And I think what the ribosome is telling us is a lesson about mutualism and symbiosis. And in fact, if you don't remember anything else from my talk, this is the part I want you to remember. But you're sleepy now, so you probably won't. But okay, that in biology is dominated by symbiosis and mutualisms. And this is just an example. I mean, humans and dogs, humans and the microbes that live in your gut. I mean, we are involved in so many symbiotic and mutualism relationships. In fact, the eukaryotic cell, of course, right? The mitochondrion, probably the nucleus, we don't really even know the history of the eukaryotic cell, but clearly that is deep, deep mutualism, right? And everywhere in biology, land plants are dependent on mutualism for nitrogen fixation and things like this, right? You cannot understand anything about biology without thinking about mutualism. And this applies, think about the levels that this applies. This applies within cells, right? The eukaryotic cell is a system of mutualisms. It applies between cells, right? Of course, multicellular organisms. Here, stromatolites, right? These microbial communities that are so dependent. And our societies, we're in mutualisms. It basically, our economies, this idea of mutualism applies to every level to the natural world around us. And what the ribosome, I believe, is saying, well, okay, let me say this, and this is one of the oldest ones that has been studied. Aristotle wrote about this mutualism, the fig-wasp mutualism. This wasp pollinates the figs, and the figs provide sustenance to the wasp. This is one of the sort of historically most important, because the Greeks, they liked figs, and they saw these wasps, and they had a pretty good understanding of this mutualism between figs and wasps. And this is how we think of biology. It's exactly the same schematic. All of protein is made by RNA in the ribosome. All of RNA is made by protein in polymerases. Right? So this is a mutualism relationship, and that we need to think about molecules. In fact, you should think of a cell in the same way you think about a stromatolite. This is a very rich, complicated consortia. It's called a consortia of organisms that are exchanging proficiencies, right? Some of them are good at one thing, some of them are good at another, and they trade off. It's like an economy, okay? And if you think here, we have molecules that are good at direct molecular recognition, base pairing, replication, transcription, all of that. But these molecules really are not very good at making spider webs or enzymes. Really, I know the RNA world people think so, but really compared to a real enzyme. So the proficiency of protein is in this other world of a different kind of assembly. And that is the world of catalysis, but also the world of pores, channels, fibers, all those things that proteins can do that RNA could never hope to do. Right? So these two molecules are exchanging proficiencies. They are living in a mutualism relationship, and all the formalisms of mutualism apply to these molecules just like they apply to the fig and the wasp. And one of the things we know about mutualisms is they are characterized by coevolution. Right? This fig and this wasp have co-evolved. They have changed together over time. They have created each other, essentially. And that is how we think we need to think about macromolecules, or all molecules in cells,
is that these things have co-evolved. They have created each other. Okay, so when you think about a cell, think about a stromatolite. Think about a complicated consortia of molecules that are exchanging proficiencies, and they are interdependent. And the reason why polypeptide and polynucleotide are so different is because the most stable mutualisms are between things with the greatest differences in proficiencies. What you will see in biology is you will see microbes and eukaryotes, right? You have systems where the proficiencies are very, very different. Those are the most stable mutualisms, right? And when we think about RNA and protein, you say, why is this the mutualism? In the ancient Earth, there must have been hundreds and thousands of different polymers, right? And we're looking at the winners, right? These won. Why did they win? They win because they have these complementary proficiencies that allowed them to dominate and beat all the other kinds of mutualisms they were competing with. So that's the way we think about biology. And if you want to think about the origin of biology, you have to think about coevolution on a molecular level. And this goes back to sort of what Ram was saying, I believe, that you can't look at the biology, the molecules of biology and put those back to the origin of life. You can't say life started with ATP, right? All of these things were created in this competitive sort of mutualism environment. Okay, these molecules created each other. Okay, so, and this is, I'll just finish with this. If you look at origin of life models, RNA world, clay world, metabolism world, thermal vent world, and membrane world, there's zinc world, there's a bunch of worlds out there. People have, none of them mention translation except as an afterthought, right? And I think this is, we're never going to understand the origin of biology if we don't understand what biology is, right? And this is the problem, I think, with these models. I think they misread and they mismeasure biology. So, thank you guys for your time. And I don't know if I went over or not, but I will answer questions if there are any. Thank you, Lauren, for an exciting talk. Now we're open for questions. I might need the, okay. So, thank you very much for this so provoking talk. I would like to know your opinion. So, the main difference between proteins and RNA is that RNA is water is completely, intimately linked with RNA, whereas in proteins, water is completely excluded from the core of the protein. I think, but I would like to know your opinions about that. First, for a long time, all biology, biochemistry, was based on the sequence. Then the second phase of our investigations was that biology, biochemistry was based on the structure. But above sequence and structure, I think that there are dynamics. We know that all the atoms in macromolecules are moving, and especially thanks to the presence of water. And regarding the ribosome, for instance, you know the work of Ada Yonath, and she thinks about the fact that there is a proto-ribosome in the modern ribosome, which is functioning in the modern cell. And the base of reasoning first was on the structure, because she studied the crystallography, etc., of the ribosome. And then she's working with the dynamic concept. And in particular, she published, and we published, in fact, a paper in Scientific Reports last November, which was the result of our work with small angle neutron scattering show how
the ribosome is fluctuating, and it is the dynamics of the ribosomes that explain the maintain over the age of the proto-ribosome. So I would like to know your opinions on this point. And the second thing is that I am sorry, but Luca, at the best, is a tool, and at the worst, is a fallacy as a concept. So I don't understand. Say that again. Sorry, I didn't hear that. Luca. Yeah. L-U-C. Yeah, Luca. Right. Okay. So sorry. at the best is a tool, Yeah. maybe, and at the worst is a fallacy. So there is no reason to consider Luca as an historical things regarding the origins of life, the history of evolution, etc. So what do you think about these two things? Okay, I will try to do those in order, if I remember. First thing, okay, so what her first question was about sort of the difference between RNA and protein and about the role of water in RNA folding. And so this allows me to say something that I really want to stress, which is that a lot of times you will hear people say, especially RNA people will say, the difference between RNA and protein is that protein has diverse side chains and RNA doesn't. Or things like that, where people will sort of cherry pick some aspect of the molecule and stress that's important. But I think the way to think about these two macromolecules is they are different in every conceivable way, okay? The side chains of nucleic acids are rigid with oriented hydrogen bonding functionalities, but not for proteins. The protein backbone is self-complementary, right? You can make an alpha helix or a beta sheet. All those hydrogen bond donors and acceptors are perfectly arrayed with a self-complementary backbone. In a nucleic acid, you have a self-repulsive backbone. So I mean, whatever you say about one of these macromolecules, it's not true about the other. So it's, and so for folding, you're talking about folding. Yes, you cannot make a hydrophobic core with RNA because the backbone is charged, right? So you're always going to have a watery something, right? But so yes, you're right about that. But I think it's careful. What I like to do, I mean, I just have this idea that you cannot understand protein unless you put it side by side with RNA, and you cannot understand RNA unless you put it side by side with protein. That you have to look at these molecules together, and you can only understand them together. And this is something that is not, it's not the way we teach biochemistry. You know, in my biochemistry textbook that I teach out of, proteins are in chapter 5 and nucleic acids are in chapter 23. You know, we just don't think like that and we don't teach that way. But I just think these molecules created each other in a coevolutionary process, and they forced opposing proficiencies. So the reason they're so different is because that gave the most stable mutualism, and that gave the most potent combination of the two. So, okay, I'm not sure I answered that, but anyway, I gave a little lecture. Now, let me think about Ada's model. So Ada's model is not so different from ours. I mean, she basically, in her model, this is Ada Yonath, who's going to be here tomorrow, she essentially also believes that the core of the ribosome is frozen and that it is, you know, sort of a molecular relic that has not sort of been remodeled. And I'd say our model is different in that we have many, many steps. And there is one of our steps that is very similar to her model. It's not identical, but it's not too far off. So you made an analogy with geology. And geology is not only the geology is not only the superposition of layers. Geology is submitted to tectonic. And we can say the metaphor, and tectonic is the equivalent of dynamics. Yeah, I mean, we don't see evidence for substantial remodeling in the core of the large subunit. And okay, so you guys, one thing when you're thinking about the ribosome, you need to think about the large subunit and the small subunit separately. Okay, the fundamental characteristic of the large subunit is a tunnel that goes all the way through it. And if you mess with that tunnel, you're dead, right? So any dynamics, any kind of remodeling that messes with that tunnel, you're dead. Okay, the small subunit is a dendrite of flexible little things. And so its kind of evolutionary history is different. But in the large subunit, you really can't remodel, because if you touch that tunnel, you're dead.
And we said, so in fact, that's why the large subunit is so intertwined. In fact, when we look at our evolutionary model, every single step in the evolution of the ribosome either increases or elaborates or strengthens the tunnel. The evolution of the large subunit is all about the tunnel, substantially. And we have reasons why we think that's true, but it puts structural and sort of remodeling constraints on it. You can't go in and mess with that, or the tunnel will break. Okay, I'm not sure I answered all your, yeah. Oh, Luca, yes. I agree with you totally about Luca. I mean, Luca is kind of I would say it's a formalism, or it's kind of it's a handy little device we use without defining very well. I don't mean to put too much, in fact, I was not quite accurate. We actually believe that the roots of the archaean ribosome and the roots of the bacterial ribosome were not the same. So there was not actually a Lucan ribosome. There was not a single thing. So I think that might be what you're saying. I'm agreeing with you that. I took some shortcuts here. Okay? Okay? Yeah. All right. Luis? Yeah. I have two questions. One is very simple. Do the interactions with the tRNA change at all? Do you see any variation in the surface that interacts with the tRNA? That is very simple. Yes. He's very interested in tRNA, and I am too. First thing, let me say this, is that tRNA went through a doubling event. That we're pretty sure. You know, you had Paul Schimmel's kind of helix, and then that doubled, and that is what separated the anticodon from the CCA tail by like 75 angstroms, right? And that is what recruited the small subunit. So the doubling of tRNA is actually, that was a critical step in the evolution of the ribosome. The small subunit was recruited in our model by this doubling event, right? Before that doubling event, they had separate lives. So, and yes, and then there were some evolutionary steps that built up sort of the interactions in both the large and the small subunit, and yes, we can see that becoming elaborated. But a lot of the interactions with the CCA, I mean, that was old. I mean, that's very ancient, you know. Good. The second question is, I was very interested in your diagram where you showed the proteins with the different layers. It looks like the most ancestral layer of the protein grows both from the carboxylic side and the amino side. Yes. What does that mean? I mean, normally proteins grow in complexity in one direction or the other. Okay. In the external world. Okay, we don't think that, number one, we don't think they were original. We think there was a fossilization process in which these were originally short little oligomers, right? Random, you know, oriented, they assembled with the ribosome. And then later, as the ribosome got more and more sophisticated, then there was sort of a replacement process where, so we're not sure exactly if that part of the history was recorded or not. I don't think the directionality was important. Not the direction. There is no directionality. They grow in both directions. Yes. If you were just repeating a sequence, you would be getting something that grows in one direction. But what looks from the sequence of that protein is that you start growing from the middle of the sequence. That's what we think. Okay, but if you think about the process, what we think is there was random generation of oligomers, right? Yes. Some of them stuck. So you have some fraction, maybe a very small fraction. The ribosome didn't have to be very good because there was no competition, right? It just had to be better than, right? So it's making a lot of stuff. Some small fraction stuck. And then the tunnel gets longer, things get longer, and you have this bootstrapping, they get longer. And then you start to have an annealing process. But essentially, yes, they are growing from them. It's not like we're, you know, because they're being replaced. They're always being replaced. So there's not a growth, there's not a genetic process. Exactly. Yes, there's not a genetic process. That would argue against the existence of a genetic system to make the peptide. I agree with you. I agree, totally. I don't believe there was a genetic system at this point. Right. There's a question in the back. Thank you very much for your talk. Okay, here. Oh, yeah, okay. And I understand that by focusing only on the ribosome, you can see all this coevolution process between the protein folding and the nucleic acids. But if you exclude completely the replication, how can you then explain
the preservation of the system that contains the ribosomes and therefore permits or allows its continuity and then the evolution of the ribosomes. Thank you. Okay, so I will just repeat that question to make sure I understood it. He's basically saying, how could any of this happen without a replicative process? Okay, I have three answers to that, which are not necessarily self-consistent. But one of the answers is that I'm interested in reading the ribosome, and I get the information I have, and I don't have information that speaks to that. That's one of my answers to that question. But I have another answer to that question, and basically your idea about the importance of replication, that is your model of how you think the origins of biology happen. But remember, that's your model, and we need to keep our model separate from our data. And there are ways that molecules can evolve without replication, amyloids, things like this. So the idea that we should fix ourselves on replication and having some kind of replicative process, I mean, I just don't accept it. I think there are other ways, there's other types of molecular memory and other ways that information can be transferred. And I like to think about amyloids because amyloids replicate conformation, right? And they basically amplify because they're resistant to degradation, right? They grow because they don't degrade. There's no replication there. They degrade more slowly than everything else. So when we think about replication, you need to, at least I like to get my mind away from a polymerase and genetics and say there are other kinds of replicative processes that we're not really thinking about because we're so used to looking at modern biology with its polymerases. But we're talking about the origin of life. We're talking about before all that. So maybe that's not a very satisfactory answer, but I've just come to believe that this fixation on replication is holding back the origin of life as a discipline. And we need to read the information we have and not say, I'm not going to. In fact, if you look at the universal gene set of life, people look at that and they say, there's no replication there, I'm going to ignore it. Right? That's what happens. Or people who like membrane say, there's no membrane biosynthesis, I'm going to ignore that. Or the vent people say, there's no FTP synthase, so I'm going to ignore it. I mean, basically, rather than looking at the data, people always want to filter it through their model. And I think this is a mistake. And it's something we need to try to stop doing. At least that's for me, that's what I'm going to stop doing. Professor Yaras. Many in the front. So that was a very interesting answer to that question. What I want to do is ask that question again with another word substituted for replication. Your idea of this coordinated development of this vast machine seems to imply not replication to me, but inheritance. But you never said that word, I don't believe. And so where in the process that you draw on the screen do cells learn to inherit information? Okay. So he's asking me, I'll restate that question. How did all this happen in a cell? Where is the inheritance and all that? And I will just say, number one, I don't believe this happened in a cell. So I don't think there was a cell. There's no reason. I mean, I have no information on a cell. Maybe it was in a cell, maybe it wasn't. Well, a system, okay. All right, okay. Secondly, I'll just tell you how I think this happened. And basically, I think for whatever your model, I was going to try not to do this, but you have forced me to say what I really think. Okay. 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 Whatever your model for the origin of life, you have to start with small molecules, amino acids, sugars, whatever, and you have to progress without a genetic system to something pretty complicated, right? And if you believe in the RNA world, then that complicated thing would be a functioning RNA polymerase. Or, there has to be some process to get to something complicated. And the question is, what is that process? And should the process lead to a polymerase, or should it lead to a ribosome?
And then the ribosome makes the polymerase, which is, okay, so this is basically the model we have. And this is the Georgia Tech model, I'll say that. This is a lot of, I'm basically, a lot of this comes from Nick Hudd and Ram and the whole CCE, but this is how we look at the origin of life, is that it was on a surface. There was a rich inventory of organic molecules. Just like on Titan, you have dunes of organic molecules blowing around the wind. It's this deep. So you can imagine the ancient Earth, plenty to eat and nothing to eat it, okay? So, and the Earth is getting wet and dry every day. The Earth turns, it gets wet at night and dry in the day. It gets hot, cold. So a spinning planet is like a PCR machine. And you're hydrating and dehydrating. And in that system, you're making and breaking polymers, right? Because you're dehydrating things and hydrating. And if you look at the fundamental chemistry of biochemistry, it is hydration and dehydration, right? Every polymer in you is made by dehydration, and it is degraded by hydrolysis, okay? So we think that chemistry comes to you from the abiotic planet. And so you're making and breaking things just on the ancient Earth. And some small subset of them starts to assemble. Maybe it's a proto-RNA, it makes a hairpin. Maybe it's like a peptide, and it can make a hairpin. And those things, as soon as they assemble, they degrade more slowly. We know this is a universal property of biological molecules, is when they are assembled, they degrade more slowly. So in this system, you are going to build up molecules that are competent to assemble. And they're going to get more and more complicated and larger, and their assembly properties are going to get better and better. And there is no catalysis necessarily. There are no enzymes. There's no genetics. We are just looking at assembly and degradation. And there is a molecular memory. As soon as molecules start to interact and protect each other, then when one of them degrades, then this one is going to protect a similar molecule. And so there is a molecular memory to this system that can lead, we believe, to complicated systems. And this could lead to a polymerase. This could be where the first RNA polymerase came from. This could be where the ribosome came from. I mean, we do believe there is a creative potential in this abiotic sort of chemical evolution. But there's lots of experiments that can be done to test these kinds of things. But this is the kind of thing we're not going to see on our current planet, because it's like trying to understand a horse from looking at a modern car. Right? Modern biology has swept all of this away, and we're not going to see that, just like you cannot understand a horse from looking at a car. So we need to do experiments and think clearly and try to see if we can build molecules. Again, I will say amyloids are my model, because amyloids, it's a replicative process without genetics, right? I mean, you are replicating conformation. Basically, you're starting with molecules in some conformation, and they seed and they induce other molecules. So we know there is such a thing as abiotic replication, non-genetic replication. We know it's possible. So we just don't know if it went to the ribosome, if it went to a polymerase, where it went. We have another question in the back. Gracias. Buenas noches. Okay, do I need my... Bear with me. Okay, I think I'm ready. Buenas noches. Nuestro protagonista principal es el ribosoma, y más que nada, en lugar de ver qué se une con qué, en cuestión de medicina, ¿por qué no atacar nuestras células malignas desde el punto de vista ribosomal, en lugar de unas tristes y fuertes quimioterapias? Gracias. Okay, yeah, that's a good question. Yes. Why don't? Oh, sorry. Because you're translating me. Oh, right. Okay, sorry. Okay, I need to take this off. Okay, sorry. Yes, well, the ribosome, is a very important target for drugs. You have taken many antibiotics. It's a primary target because there are some subtle differences between the bacterial and the eukaryotic ribosome that are targetable. But the differences are pretty subtle.
And that's why it's pretty easy for microbes to achieve resistance to many of these. But yes, targeting the ribosome, in fact, in my lab we have a project where we are targeting eukaryotic pathogens because there's a lot of diversity in the eukaryotic ribosome on the surface, and we think there's a lot of opportunity to target eukaryotic pathogens at the ribosome. So yeah, that's a good question, and I agree with you. I think we have time for another question. Fight against each other and see who wins. A ver si me hace usted favor de aclarar esto. No dudo mucho que los procesos, los modelos estén perfectamente bien planteados. No sé si es posible, en la investigación que tienen ustedes, haya un cruce con el planteamiento de llegar a lo humano, porque tenemos involuciones de violencia, de tráfico de drogas, de corrupción. No sé si habrá un cruce por ahí de ir aclarando cuál es el papel de la célula para poder solucionar los problemas de involución de lo humano, porque estamos llegando en crisis. No sé si haya un cruce posible, sino no meterse, no ubicar todo el 100% en la percepción, en el análisis, sino un poquito de la filosofía de resolver problemas de lo inhumano. Okay, I can maybe answer that question. I think I can, but it's probably not the answer you want. And one of the things we see when we study the ribosome and we study biology is that humans are just not that important. And that if you look over the broad sweep of the Earth, I'm not sure we matter very much. You know, we live in a microbial world, and the world will be microbial. We're probably just temporary here, so I don't know. That's probably not the answer you want, but let me think. I mean, I don't think on the molecular level of the things I'm talking about we can get very far in understanding sort of societal problems of that nature either. That I think I should say that too. Can I have one more question? Yeah, let's have. I want her to ask. She seems to really want to ask a question. Yes. Can she ask one more question? Ella. La señorita que está levantando. She seems to really want to ask a question. Muchas gracias, profesor, por su... Espéranos un segundo. Muchas gracias, profesor, por su ponencia, es muy interesante. Y bueno, mi pregunta va así enfocada hacia en qué tiempo evolutivo aparecen los mirnas, los irnas, los NURBs. Bueno, esto es relacionado porque, por ejemplo, las bacterias en este sistema CRISPR-Cas, que ya lo conocían y nosotros apenas lo descubrimos como un mecanismo de defensa. Entonces, evolutivamente hablando, estos pequeños fragmentos de RNA, ¿cuándo aparecen? ¿Por qué aparecen? Okay, I think I understand that question. It's about sort of other functions of RNA and sort of the origins and the importance of like RNAi and all these other sort of small RNAs. And actually, so yes, I'm glad you asked that question. Because if you look at the ribosome, for example, or the spliceosome, or many of those other systems, what you can see in eukaryotic systems, slow-growing systems, is there seems to be no cost to elaboration. I mean, the ribosome in metazoans is just, it looks like a tube of toothpaste that somebody stepped on, and it's just, you know, there doesn't seem to be any cost to elaboration. The spliceosome is the same thing. And so if you look at a lot of these RNAs that we're seeing in modern biology, they are modern, and they have to do with this slow-growing eukaryotic systems in which there is no cost for some reason to adding all this elaboration. So I actually don't think it has very much to do with the origin of life. I mean, I think RNA is a very important molecule, but a lot of these functions of RNA I think are quite modern. People want to put them back to the origin of life, but really you have to realize is that eukaryotes are special.
Their cells are huge. You know, think about a tree, how slowly it replicates, right? And compare that to a bacterium, right? So that the cost of adding on things in these systems is so low that they just get more and more complicated without end. That's why if you look at that graph of the largest ribosome on the planet, you can project out in 1 billion years. It's just going to be gigantic. And I don't think it means anything about the origin of life. It just means something about eukaryotes and the nature of eukaryotes as compared to the rest of biology, which is most of biology. Does that answer your question? Okay. Thank you very much. Okay. We can move on. Okay, for the next talk, it seemed awkward to do it in English, so I guess I'll switch to Spanish. Para la siguiente plática me gustaría presentarles al doctor Carlos Briones Llorente. El doctor Carlos Briones obtuvo la licenciatura en Ciencias Químicas por la UAM, pero no aquí en México, sino en la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos Briones es doctor en Ciencias Químicas, en especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, por la Universidad Autónoma de Madrid también. Realizó su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es científico titular del CSIC en el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto del CSIC y el INTA, asociado al NASA Astrobiology Institute. Toda su trayectoria investigadora pre- y postdoctoral ha girado en torno al RNA, trabajando sobre estructura del RNA ribosomal, dinámica poblacional y variabilidad genética de virus de RNA, y relaciones secuencia-estructura-función de diversos dominios funcionales de RNA. Desde el año 2000, dirige el grupo de investigación en CSIC Evolución Molecular, Mundo RNA y Biosensores, en el Centro de Astrobiología, que trabaja sobre aspectos relacionados con el origen y la evolución temprana de la vida, la química de sistemas prebiótica, la evolución in vitro de ácidos nucleicos y el desarrollo de biosensores. Ha dirigido 11 proyectos de investigación nacionales e internacionales, publicado más de 60 artículos científicos en revistas internacionales y 30 capítulos de libros especializados, y es co-inventor de 7 patentes en el campo de la biotecnología. Cuando la investigación le deja tiempo, el doctor Briones ha acumulado amplia experiencia en divulgación científica como autor de libros, conferenciante, coordinador de cursos, autor de artículos para prensa escrita y colaborador de radio y televisión. El último libro del que es coordinador y coautor, Orígenes, el universo, la vida y los humanos, ha recibido el prestigioso premio Prismas Casa de las Ciencias al mejor libro de divulgación científica publicado en España en el año 2015. En esta ocasión, el doctor Briones nos presentará el seminario titulado Darwin en el tubo de ensayo, la evolución in vitro del RNA. Muchas gracias, profesor Reyes Taboada, por la amable presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde, por habernos acompañado durante la semana. A mis ilustres colegas de la fila cero, que siempre está reservada, como han visto ustedes. Y a los organizadores, por supuesto, de este simposio, por permitirnos estar aquí. De hecho, quiero agradecer especialmente a la institución como tal, al Colegio Nacional por haber abierto sus puertas al RNA, como creo que resume esta fotografía, y por habernos hecho sentir aquí realmente como en nuestra casa. Creo que es un sentir común de todos los ponentes de esta semana y agradezco, por tanto, a todas las personas que trabajan en el Colegio Nacional. Una ventaja y un inconveniente de hablar el último es que casi todo se ha dicho ya sobre el mundo RNA. Entonces, bueno, la charla podría terminar en 2 o 3 diapositivas, pero aún así les voy a hacer aguantar un poquito más en esta tarde de viernes. Voy a tratar en primer lugar 2 temas que han sido solo indirectamente tratados, aunque verán que hay conexiones con las charlas anteriores, relacionadas con el mundo RNA como tal. Y luego voy a hablar sobre evolución in vitro. En primer lugar, generalidades sobre qué es este procedimiento, para que lo entendamos todos bien, los estudiantes que están haciendo sus estudios aquí. Y luego contaré en un poco más de detalle uno de los ejemplos que hemos hecho en el laboratorio y que combina varios de los aspectos que habrán salido previamente durante la charla. Entre las distintas líneas de tiempo para explicar, intentar
mostrar una transición entre la química prebiótica, el mundo precelular y la evolución de los seres vivos. Me gusta mucho esta que publicaron hace unos años mis cuates Arturo Lazcano y colaboradores. Entonces, básicamente, de lo que se trata en el mundo RNA es de estudiar la transición entre una etapa en la cual el RNA lo hacía todo, probablemente, ser material genético, autorreplicarse y generar catálisis metabólicas, a un mundo RNA-proteínas, a un mundo DNA-RNA-proteínas y llegando a su versión actual, que es la que tendría Luca cuando empezó a generar la biodiversidad que hoy en día nos rodea. Por tanto, el modelo mundo RNA tradicional viene a decir que, dado que el RNA es la única macromolécula conocida que puede funcionar como genotipo y como fenotipo y, por tanto, permitir que la evolución se manifieste a nivel molecular, es decir, secuencia, estructura y función, dado eso, pudo existir un mundo RNA como paso intermedio entre las primeras moléculas y las células. ¿De acuerdo? De hecho, este concepto de mundo RNA fue acuñado en este artículo corto del que ya se ha hablado en este simposio, publicado en 1986, y que venía después de descubrimientos fundamentales como fueron fundamentalmente las ribocimas en los grupos de Tomczyk y Sidney Ullman. En esta parte del artículo se dice, "One can contemplate an RNA wall containing only RNA molecules that serve to catalyze the synthesis of themselves." ¿Okay? Claro, una de las preguntas que surgen es, ¿realmente cómo pudo aparecer, si esto es cierto, cómo pudo aparecer la primera RNA polimerasa? ¿Vale? Voy a dedicar solo 4 o 5 diapositivas a un modelo en el que hemos trabajado hace unos años que podría dar algunas pistas en este sentido. Para empezar, conviene recordar que cuando hablamos de un RNA autorreplicativo, de un RNA capaz de replicarse a sí mismo, debemos imaginarnos que así como en la actualidad una RNA polimerasa toma un molde de RNA, con monómeros, ribonucleótidos, y hace 2 copias, ¿vale? O sea, de uno se genera 2, se utiliza como molde y tenemos 2 copias a partir de él, con quizá distintas mutaciones asociadas a la tasa de mutación de esta enzima. En el mundo RNA, previo a la aparición de las proteínas, sería una molécula de RNA, eventualmente ella misma, quizá la misma secuencia, podría servir como molde y como catalizador. El catalizador permanecería inalterado en el proceso y tendríamos la replicación del molde. ¿De acuerdo? La cuestión es que si es posible, por determinados sistemas heterogéneos, como los que han sido estudiados por el grupo del profesor Ferris, por ejemplo, utilizando arcillas de tipo memorillonita, polimerizar ribonucleótidos activados hasta oligómeros de RNA, hasta 40, 50 nucleótidos típicamente. Y esto se puede hacer abióticamente, es decir, aquí no hay ningún proceso asociado a ribosomas como lo que hablábamos antes. Esto sería una polimerización abiótica de secuencias aleatorias, probablemente, con algún sesgo de ribonucleótidos. ¿Cómo es posible a partir de ahí pasar a una ribocima suficientemente compleja, y esta podría ser una buena aproximación, capaz de actuar como RNA polimerasa RNA dependiente? Claro, esto es más corto y probablemente no tiene una secuencia fijada. Entonces, nuestra aproximación fue pensar que se podrían generar moléculas cortas, ligarse y ir construyendo, a modo de puzzle, una molécula cada vez más compleja. Y esto lo hicimos computacionalmente. En primer lugar, merece la pena recordar que la degeneración en el RNA genotipo-fenotipo confiere 2 características fundamentales al RNA, robustez y adaptabilidad. Aquí tienen ustedes secuencias diferentes que pliegan todas ellas en la misma estructura, aquí representada en la notación dot bracket y aquí en una estructura secundaria de las que ayer aprendimos que son el demonio. Pero bueno, de vez en cuando nos conviene utilizarlas por términos prácticos. Esta dualidad fenotipo-genotipo nos permite hacer cálculos computacionales en los cuales, a partir de una molécula de secuencia todo lo mutagenizada que queramos, o eventualmente aleatoria, le pongamos una estructura objetivo a la que la población tiene que llegar. Vamos haciendo replicaciones de la población y vamos dando más peso a las que más se parecen al plegar a la estructura objetivo. De esta forma podemos ir llegando con determinados pasos. Aquí el tiempo es un tiempo computacional aleatorio, no hay unas unidades determinadas, ¿vale? A una estructura objetivo, y en este caso, esto sería tipo hairpin y esto sería hammerhead, a una estructura objetivo. Y la pregunta era, ¿podría ser que en 2 pools diferentes tuviéramos poblaciones de RNA, de oligómeros pequeños, de estos sintetizados abióticamente,
que, lógicamente, se pliegan en disolución y que, si en algunos de los que se pliega tenemos estructuras tipo hairpin parecidas a las ribocimas hairpin, que hoy conocemos, que pueden cortar el RNA pero también ligar el RNA, ¿podría ejercer esa hairpin el papel de ligasa de moléculas aleatoriamente tomadas de esta población y de esta, y generar una molécula al doble de longitud? Y por otra parte, en los casos que se genere esa molécula al plegarse, que será una molécula mucho más larga, ¿en cuántos de esos casos se mantendrá la estructura de los dominios previamente formados? ¿Por qué esto es interesante? Porque si asumimos que esta molécula hairpin es la que va a tener capacidad ligasa, iríamos construyendo una molécula progresivamente más compleja con capacidad para ligar, porque no ha perdido la estructura del dominio ligasa. ¿Vale? Esto lo hicimos computacionalmente y vimos que, efectivamente, en función de una tasa de mutación que nosotros podemos asignar a la replicación de estas poblaciones, pues se puede formar la molécula compuesta por estos dos dominios hasta que decae la formación en función de una tasa de mutación que hemos arbitrariamente escogido en este rango, y en más o menos el 1% de los casos, para un amplio rango de tasas de mutación, se mantiene la estructura de los dominios que lo habían formado. Por lo tanto, podemos tener una población suficientemente bien representada en moléculas que contienen el dominio ligasa. ¿De acuerdo? Entonces, esto permitiría generar una evolución modular. Bueno, tiene algunas ventajas, no voy a entrar en detalles, pero lo que pudimos ver es que se llega más rápido a una estructura objetivo formando primero los dos dominios y luego ligándolos, que intentando llegar a esa estructura a partir de moléculas aleatorias del doble de longitud. Y que además, de esta forma, se pueden tolerar tasas de mutación mucho más altas, lo que pudo ser interesante en la replicación de las primeras poblaciones de RNA, ya que aquí vemos la estructura compleja como enseguida deja de ser posible de replicar a tasas de mutación más altas. Si esto es cierto, pues bueno, planteamos un modelito en el cual, en un mundo prebiótico que podemos asumir que tenía algún tipo de catalizador, simplificado como una superficie, una arcilla, una intercapa y ribonucleótidos, un sistema que puede estar asociado no a vesículas, eso no es un problema, pues tendríamos la polimerización de secuencias aleatorias, pues simulando, por ejemplo, el trabajo de Ferris. En algunas de ellas vimos que realmente la formación de estructuras hairpin, y dentro de ellas las que tienen la misma secuencia y estructura que las ribocimas hairpin, es representativamente alta, para un rango de tamaños que va de 20 a 50 nucleótidos. Y bueno, si esto es cierto, pues se podría ir estableciendo una complejización cada vez mayor que llevara a una evolución modular que permitiera, digamos, cubrir ese gap entre los oligómeros más pequeños y las primeras moléculas capaces de replicar RNA. ¿Vale? Es una pincelada que quería dar porque tiene que ver con algunos de los temas que se han tratado en la sesión. Y claro, otra de las críticas que surgen a este modelo, tal como se planteó inicialmente y que ya ha sido tratado por mis colegas, es que, claro, conteniendo solo moléculas de RNA quizá es mucho decir. ¿De acuerdo? Hoy en día nos planteamos el mundo RNA como un escenario heterogéneo que podría contener también péptidos sintetizados abióticamente, y eso tiene que ver con la charla de Loren, cofactores, otras moléculas de bajo peso molecular que podían actuar como ayudadores de diferentes reacciones, catalizadores inorgánicos, etc. Quizá el mundo RNA, aunque no tuviera todavía proteínas ni DNA, era mucho más complejo de lo que se planteaba hace 30 años. De hecho, si nos centramos en el RNA tal como se ha tratado históricamente, nos perdemos algo, porque como ya Eorsat Mari y otros han mostrado desde hace unos años, para que tengamos un ser vivo capaz de reproducirse y evolucionar, es decir, para que la vida pueda dar sus primeros pasos, trascender a la química para empezar a ser una química replicativa, han de combinarse tres componentes: material genético, metabolismo y compartimento. Se pueden combinar 2 a 2 con resultados que no son plenamente biológicos, pero solo la combinación de genética o genes, metabolismo y compartimento será lo que dé un ser vivo. Por lo tanto, la experimentación que tradicionalmente se ha hecho en el ámbito del mundo RNA, que consiste en utilizar el RNA
y jugar con él en el tubo de ensayo, lo que nos está sustrayendo es los otros dos componentes. El compartimento para un biólogo molecular es su tubo de ensayo y el metabolismo para un biólogo molecular es lo que le ponemos en la pipeta, ¿verdad? Claro, el RNA lo puede hacer todo, el RNA lo puede hacer todo en este contexto. Entonces eso es algo que conviene tener presente. Y esto da paso a este campo que está ahora pues dando sus primeros pasos de la química de sistemas prebiótica, en la que somos bastantes los autores ya que vamos pensando en que tuvo que haber una coevolución inicial, tal como decía Loren, de monómeros, elección de quiralidad, no voy a entrar, algún sistema catalítico inorgánico que pudiera ayudar, quizá péptidos, primeros RNAs con alguna capacidad, quizá de unirse a un ligando, quizá de catalizar algo sencillo como puede ser una ligación, tal como hemos visto, ir generando sistemas que podían interaccionar con sistemas a su vez de lípidos capaces de replicarse, de reproducirse, y todo ello llevar a algo capaz de funcionar como un ser vivo. ¿De acuerdo? En este sentido, lo que nos parece fundamental es que en un ser vivo muy básico, tan básico como nos queramos imaginar, y sin poner ningún tipo de componente como tal, si se dan cuenta aquí hemos puesto monómeros de cada uno de los sistemas, no hemos puesto si son ribonucleótidos o aminoácidos, lo que tendría que ocurrir para que esto se empiece a comportar como un sistema replicativo y eventualmente evolutivo es que haya una coexistencia y una correlación funcional entre la replicación del material genético, el tipo de moléculas catalíticas que puede haber y cómo algunas moléculas catalíticas son capaces de tomar un componente del exterior, convertirlo en un componente del compartimento, de forma que la replicación y el tamaño del compartimento y eventualmente su complejidad estén ligados y se pueda correlacionar replicación del material genético con reproducción del sistema completo. Si no tenemos esa complejidad inicial, por muy maravillosa que sea como nuestra molécula, y todos los que estamos aquí somos soportes del RNA, pues no podría hacerlo, ¿de acuerdo? De hecho, quizá nos podemos imaginar así los primeros sistemas en un mundo RNA, los primeros ribocitos, diría Jack Szostak. Y esto es bastante más complejo que el tubo de ensayo del investigador. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un genoma de RNA, probablemente, ribocimas que están haciendo procesos, ribocimas ayudadas por péptidos, como se ve aquí, otros péptidos que están a su vez realizando funciones, quizá algunos péptidos están facilitando el tráfico de materia y energía por la membrana y están permitiendo generar la bioenergética que va a echar a andar el metabolismo, y también moléculas de bajo peso molecular por ahí, y también catalizadores inorgánicos, y por supuesto ácidos grasos o moléculas anfifílicas sencillas que permiten generar una vesícula. Esto es más complejo que el típico mundo RNA que tenemos en la cabeza, pero quizás más realista. Esa es nuestra apuesta. Si esto es así, pues probablemente lo que transcurre en la transición entre la evolución química y la evolución biológica es un aumento progresivo de complejidad que va asociado a la aparición de funcionalidades y a la combinación, la integración de esas funcionalidades con muchas vías muertas evolutivas que no llevan a ningún sitio conocido y a partir de las cuales en al menos uno de los sistemas se dio una asociación exitosa de compartimento, metabolismo y replicación. Y después de otro bottleneck que tendríamos aquí, llegaríamos a LUCA y la evolución. ¿De acuerdo? Eso es un poco el ámbito de trabajo en el que estamos trabajando en una parte del grupo y los colaboradores que tenemos. Bueno, si esto es así, ya pasaríamos en la parte alta del árbol a una representación que aquí pongo de forma muy simplificada, lógicamente, de los 3 dominios del árbol de la vida, con LUCA aquí, ya se ha hablado mucho de LUCA a lo largo de esta semana, y con el origen de la vida en sí mismo aquí, la transición entre la química y la biología, entre ese mundo inorgánico que debía haber en la Tierra temprana y los sistemas en algún momento de este tronco común del árbol de la vida que se parecerían al que acabo de poner con fondo azul, y a partir de ahí llegaríamos a LUCA. Es interesante destacar, como muchos de ustedes saben, que si bien este tipo de árboles empezaron a poder hacerse en la década de 1990, gracias al trabajo pionero de Carl Bush y Fox y otros pioneros de este campo, la existencia de LUCA ya habría sido predicha por Charles Darwin. En el último párrafo del Origen de las especies decía que probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en la Tierra han descendido de una forma de vida primordial. Estaba anticipando la existencia de LUCA, 140 años antes prácticamente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y después de esto qué viene? Pues después de esto viene la evolución, la historia más maravillosa jamás contada, probablemente.
no podemos hablar de evolución, no tenemos tiempo, pero conviene recordarlo y este es uno de los dibujos que nos hacen reflexionar sobre ello. Y nos hace reflexionar sobre el hecho de que la evolución es una larga historia, son muchos rollos de película que no podemos intuir cómo han funcionado, que escapan de nuestra percepción, porque nosotros lo que vemos durante nuestra vida, durante la vida de nuestros antepasados, durante nuestra cultura, es un fotograma de la tremenda película que se viene representando 3.800 millones de años. ¿De acuerdo? Analizando los fósiles, que pueden ser fósiles tan antiguos como los que se asume que vivían hace 3.500 millones de años, o los derivados de la explosión cámbrica, o los de los primeros homínidos de Europa, en este caso. Bueno, y comparando la biodiversidad que nos rodea, comparando sus fenotipos y sus genotipos, hoy en día comparando los genes, comparando los genomas completos, podemos preguntarnos cómo ha funcionado la evolución. Pero la pregunta que surge, y surgió hace ya más de 50 años, es la siguiente. ¿De acuerdo? Podemos observar la evolución a nuestro alrededor, pero ¿se podría observar la evolución en tiempos muy cortos? Porque estamos viendo que los tiempos son geológicos en la evolución. No estamos acostumbrados a ser conscientes del proceso evolutivo. De hecho, ¿se podría no solo estudiar, sino también producir un proceso evolutivo en el laboratorio? Y es más, en ese proceso que podríamos intentar simular, ¿sería posible hacerlo sin que intervengan células ni virus? Bueno, esto es lo que se planteó Sol Spiegelman en 1965 y que acabó publicando en 1967, en este famoso y celebrado artículo. Aquí tienen a Sol Spiegelman en el laboratorio, cuya elegancia solo es comparable al chairman de la sesión de hoy o la de Antonio Lazcano, que lo que hizo fue lo siguiente. Tomó una proteína del bacteriófago cubeta, que es un virus que infecta a Escherichia coli, que es la RNA polimerasa, RNA dependiente, extrajo el genoma aislado del virus y lo puso a replicar en un sistema controlado de tubo de ensayo de biólogo molecular, que ponía el RNA genómico del virus cubeta y ¿qué había en la solución? La RNA replicasa, la proteína que iba a catalizar la copia de este RNA, nucleótidos y sales que son necesarias para el proceso. Cuando el sistema terminaba con los nucleótidos, se pasaba al tubito de al lado que tenía reactivos frescos y se continuaba el proceso, ¿vale? Era un proceso de evolución in vitro tubo a tubo. ¿Y qué observó Sol Spiegelman, entre otras cosas? Pues observó que la cantidad de RNA genómico iba creciendo, como se esperaba, porque, bueno, le íbamos dando más posibilidades al RNA de ser replicado por la RNA polimerasa, pero que además aparecía una molécula progresivamente más corta que se replicaba mucho más deprisa. Esa molécula más corta, que era un fragmento subgenómico, que llegó a tener tan solo 200 nucleótidos, que corresponde a la zona de interacción de la RNA polimerasa, no es una molécula que existiera en la naturaleza. Por primera vez se había recreado en el laboratorio una entidad replicativa, eso sí, replicaba con ayuda de una proteína, que, pues bueno, era un producto de la ingeniería genética. Se lo llamó muy oportunamente y muy efectistamente monstruo de Spiegelman. Bueno, ¿con esto qué se estaba demostrando? Pues estaba demostrando que es posible simular la evolución en el laboratorio, que en cierta medida, y aquí traigo a colación algo que tenemos muy cerca, que es este maravilloso mural de Diego Rivera, el hombre, el experimentador, el científico, podía intentar ser el controlador del universo. Podíamos intentar jugar con la evolución, podíamos intentar ser los agentes de la evolución, porque podíamos jugar a evolucionar en el tubo de ensayo. De hecho, Diego Rivera, muy hábilmente, ya puso aquí bastantes temas relacionados con la evolución, con la biodiversidad, y todos ustedes conocen este maravilloso mural que está en Bellas Artes, a escasa distancia de aquí. Siempre bajo la atenta mirada de Charles Darwin, claro. Y además, ¿qué es lo que demostraba este experimento pionero de Sol Spiegelman? Pues que efectivamente Darwin se podía meter en el tubo de ensayo, que podíamos hacer evolución controlada, que podíamos jugar, como decía el título de esta ponencia, a hacer evolución experimental en el tubo de ensayo. ¿De acuerdo? Unos años más tarde, estaban ya disponibles sistemas de amplificación de ácidos nucleicos, de intercambio de ácidos nucleicos de DNA a RNA y de RNA a DNA, y de obtención de librerías combinatoriales de ácidos nucleicos. Y esto dio lugar a dos artículos que aparecieron simultáneamente, uno del grupo de Larry Gold, Twerky Gold, y otro de Linton y Sostak, en los que pusieron a punto un sistema experimental que les voy a resumir a continuación. El sistema experimental se llamó SELEX, por Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment,
y las moléculas de RNA obtenidas de este proceso se llamaron aptamers, del latín aptus, que significa encajado o adaptado, y del griego meros, que significa unidad. ¿Y qué es esto de la evolución experimental? Es decir, ¿qué tipo de proceso estaban explicando estos dos artículos de 1990? Pues para entenderlo mejor se lo voy a explicar en lugar de con moléculas, con personas. Vamos a hacer un ejercicio mental de evolución experimental, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a las inmediaciones de la Plaza del Zócalo. Esta foto la tomé ayer y vemos una población aleatoria. En principio no hay ningún sesgo para que esas personas estén ahí, son todas distintas, no hay una correlación evolutiva entre ellas, más allá de que todos venimos de Luca, ¿verdad? Tampoco el propósito será el mismo en todos, habrá gente que esté de compras, otros paseando, otros intentando hacer amigos, etcétera, etcétera. Y tomamos esa población. Imaginemos que ponemos una mesa, un par de personas tomando nota y les decimos, vamos a ver quiénes de ustedes son capaces de tocar el violín. Una presión selectiva que no tiene nada que ver en principio con el tipo de población que hay ahí. A ver quiénes son capaces de tocar el violín en cuanto a dos criterios. Por la estructura, es decir, que sean capaces de poner bien la mano izquierda, que el arco se pase bien por las cuerdas, o por la función, que les pongamos una partita de Bach y sean capaces de tocarla. ¿Vale? En ese experimento, ¿qué esperamos que aparezcan? Variantes en la población. Aparecerán personas que no sean ni capaces de coger el violín, que serán la mayoría, evidentemente. Algunos que lo cojan, pero que, bueno, pues no, el resultado no será muy audible, probablemente. Si tenemos suerte, quizá encontremos a alguien que coge bien el violín, que toca algunas notas y que apunta a ser una buena violinista. Y si tenemos una suerte extrema, podremos encontrarnos a un gran violinista que estaba de compras, Yehudi Menuhin no, lamentablemente ya no podrá estar, pero que ha venido de turismo a esta bonita ciudad y está paseando por ahí. Entonces, ¿qué haremos? Diremos, bueno, ya tenemos las variantes de nuestro experimento, a las dos primeras, sintiéndolo mucho, les regalamos una camiseta del RNA Society y les agradecemos su participación en el experimento y les mandamos a casa. Y a las dos segundas, de hecho, seguro que al violinista, pero si queremos dar un poco más de juego al proceso, también al aprendiz de violinista, porque nos puede sorprender en el futuro. Hacemos copias idénticas de cada uno de ellos. Esta es la parte de ciencia ficción de este ejercicio mental que les estoy proponiendo. Replicamos cada uno de esos seres, ¿y qué población tendremos? Pues algo que se parece más a una orquesta que a la población original de partida. Y si no nos parece suficientemente buena la orquesta, volvemos a pasar por el proceso selectivo. Les ponemos una partitura más difícil. Y volveremos a tener variantes. Y al cabo de varias rondas tendremos una orquesta de virtuosos del violín, cuando al principio solo teníamos un grupo de paseantes. Ese es el proceso de selección in vitro. Lo que pasa que es mucho más aburrido, con moléculas, ¿vale? Tomamos una población combinatorial en principio, luego veremos qué características puede tener, le ponemos una presión selectiva, que es que se pegue a un ligando o que sea capaz de realizar una función biológica, bioquímica, y tendremos algunas moléculas que no serán todas iguales, pero todas podrán unirse a este ligando, en este caso. Muy bien, podremos retrotranscribir a cDNA, amplificar por PCR y transcribir a RNA, que volvemos a someter al mismo ciclo de selección, y amplificamos, seleccionamos, amplificamos, y al final, ¿qué tendremos? La orquesta. Al final tendremos una población que es muy buena haciendo algo, lo que le hemos pedido, la presión selectiva que hemos introducido, la unión al ligando. A lo largo del proceso también tendremos los que hemos echado a la calle, a los que les hemos regalado la camiseta de la RNA Society, RNAs inactivos. ¿Qué es interesante? Analizar tanto a los inactivos como a los activos durante el proceso para ver cómo es esta evolución, para ver realmente cómo se está comportando Darwin en el tubo de ensayo. ¿De acuerdo? Podemos partir de una población típicamente de 10 a la 14, 10 a la 15, 10 a la 13 moléculas, que es lo que habitualmente se utiliza en este tipo de experimentos. De esta forma, podemos obtener aptámeros, es decir, moléculas de ácido nucleico de cadena sencilla, RNA o DNA de cadena sencilla, obtenidas mediante evolución in vitro con capacidad de unirse específicamente a un ligando, o bien ribocimas. Si estamos seleccionando por la partitura, por la función tendremos ribocimas, moléculas de RNA naturales o obtenidas mediante selección in vitro que poseen capacidad catalítica. Después de las ribocimas, se obtuvieron también DNAs catalíticos artificiales, DNAcimas o desoxirribocimas, ¿vale?
Entonces, esta es la esencia de los experimentos de evolución in vitro. Poner, a partir de una población combinatorial, una presión selectiva que nos permite quedarnos solo con los mejores. ¿De acuerdo? Y ahí surgen varias cuestiones interesantes. ¿Qué es mejor? ¿Hacer evolución in vitro contra un ligando partiendo de RNA o de DNA? Pues en los dos casos hay ventajas e inconvenientes. En el caso del RNA, la versatilidad estructural es mayor, tal como vimos ayer, lo que nos contaba Alfredo. Se pueden formar pares GU, por ejemplo, que en DNA es inviable. El extremo 2'OH de la ribosa. Se conocen muchos motivos y dominios funcionales, eso es muy interesante, porque nos permite hasta cierto punto intentar predecir cómo puede ser la interacción con un ligando dado, mientras que el DNA permite ciclos de selección más rápidos y sencillos, lo pongo entre comillas, dense cuenta, un ciclo de selección de DNA solo tendría DNA de doble cadena, o sea, de cadena sencilla, que es lo que hemos seleccionado, PCR nada más, ¿vale?, para amplificar, y luego separar la cadena para tener cadena sencilla, ¿vale? Aprovecho para decir una cosita que se me había olvidado de esta diapo, que son las estrellitas. Las estrellitas quiere decir que podemos quedarnos con la tasa de mutación que tienen las enzimas de cada proceso o podemos incrementarla, ¿vale? Si incrementamos la tasa de mutación, va a parecerse más a un proceso evolutivo en el que va a estar buscando más en el espacio de secuencias, como veremos ahora, que si tenemos tasas de mutación más bajas, que es lo que podemos llamar una selección. Pues bien, el RNA y el DNA ofrecen ventajas e inconvenientes, y hay muchos ejemplos de aptámeros de RNA y de DNA, y parte de los ponentes de este simposio han trabajado muchísimo con aptámeros. Y luego está también el tema de si es mejor hacer selección o evolución. Si imaginamos el espacio de secuencias, que es una construcción simbólica que nos indica cuántas secuencias distintas podemos tener para una longitud dada, lógicamente ese espacio será mucho mayor con una molécula larga que con una molécula corta. Si hacemos selección, lo que estamos haciendo es escoger del pool inicial de moléculas una parte, amplificarla, escoger una parte, amplificarla. Es decir, vamos haciendo una transición, una profundización hacia lo que ya estaba en la población de partida, mientras que si hacemos evolución, porque estamos jugando con proteínas a las que les metemos un agente mutagénico o, por ejemplo, TAC polimerasas de muy alta tasa de mutación, lo que estamos haciendo es hacer saltos dentro del espacio de secuencias. Ahí he cambiado los colores más intencionalmente para que se imaginen que lo que estamos haciendo es generar, bueno, movimientos grandes dentro del espacio de secuencias que a priori no sabemos si van a ser mejores o peores, porque quizá nos permiten encontrar una solución que estaba muy alejada en el espacio de secuencias, pero quizá en una ronda nos habíamos quedado en una zona buena y saltamos y lo perdemos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son variables que hay que tener en cuenta en este tipo de experimentos. En cuanto a la metodología, solo algunos detalles. Si partimos, por ejemplo, de un experimento en el que las posiciones aleatorias que queremos probar dentro de la molécula son 40, ¿cuántas variables podemos tener? Lo que hacemos es pedir un oligonucleótido a la empresa de síntesis de oligos o sintetizarlo en el laboratorio, si tenemos un sintetizador, introduciendo n, es decir, igual probabilidad de que haya AGCT en cada una de las posiciones, a priori. Luego se producen sesgos en la síntesis siempre, pero vamos a imaginarnos que es igual probabilidad. 4 elementos elevado a la 40, esos son aproximadamente 10 a la 23 moléculas diferentes. Ese sería el espacio de secuencias que nos da una población de partida de 40 nucleótidos. Está flanqueada habitualmente por 2 oligonucleótidos, por 2 secciones de secuencia conocida que nos vienen muy bien para pegar los cebadores que vamos a utilizar durante las fases de amplificación bioquímica, como pueden imaginar. En la práctica estamos diciendo que se parte de una población de 10 a la 13, 10 a la 14, 10 a la 15 moléculas, que es mucho menos que el espacio de secuencias teórico para esta población. No digamos si en lugar de 40 tenemos 150, como nos contaba Uri en su charla del otro día. ¿Cómo es el espacio de secuencias? Gigantesco, 4 a la 150. Si cogemos 10 a la 14 van a ser muy pocas. Pero ¿qué ocurre? Que lo interesante es el repertorio estructural, no tanto el repertorio de secuencia. Y hay una degradación entre el espacio de secuencias y estructuras. Muchas secuencias pliegan en la misma estructura. Entonces, teniendo un repertorio de estructuras suficientemente grande, podemos garantizar, entre comillas, que le estamos dando todas las posibilidades al sistema para llegar a la solución óptima. En cuanto al método de selección, por ir algo más tecnológico, pues podemos, ese ligando que pintábamos de rosita en una de las diapos, lo podemos pegar a columnas de afinidad, a placas multipocillo, a filtros modificados, a nanopartículas y de esa forma inmovilizarlo y ponerlo en contacto con la población que está evolucionando. Y por último, como
nos quedamos con la molécula que queremos? Pues eluyendo los malos, echando a la calle con la camiseta de RNA de nuevo a los que no han funcionado y con unas condiciones de recuperación que tendremos que fijar, separar del ligando la que queremos para iniciar el proceso. Bueno, tecnológicamente esto está ya muy puesto a punto y se puede hacer en los laboratorios. Entonces, además de los ejemplos de ribocimas naturales, de los que se conocen 8, como ya se han comentado hasta ahora, 7 de ellos, representados por estos 4, la única verdadera, según nos decía ayer Alfredo, es la RNA-SAP, pero bueno, hay otras, cortan y pegan RNAs, y el centro peptidiltransferasa del ribosoma, como hemos estado aprendiendo hoy, también vimos en la charla de Lluís, pues es el encargado de hacer la síntesis del enlace peptídico. Además de las ribocimas naturales, por evolución in vitro se han obtenido muchas ribocimas. Pongo un ejemplo nada más, una RNA ligasa que no existe en la naturaleza. Sería otro monstruo de Spiegelman, ¿de acuerdo? Pasa que no es Spiegelman, pero serían moléculas capaces de hacer funciones y que no estaban en la naturaleza. Y también tenemos distintos aptámeros, moléculas cuya actividad consiste en unirse específicamente a un ligando. Aquí les he puesto una serie de aptámeros frente a adenosina, adenosina monofosfato y adenosina trifosfato, porque es una serie bastante interesante. En el tema de aptámeros frente a moléculas pequeñas ha trabajado mucho Michael Jarus. Y bueno, pues aquí tenemos el aptámero como la molécula grande que envuelve al ligando. En otros casos generamos aptámeros frente a proteínas. Aquí el aptámero es una molécula más pequeña que se ha metido en algún bolsillo, en alguna zona de la diana y que ha aprendido a unirse específicamente a ella. Y también, en relación con lo que veíamos ayer, existen aptámeros en la naturaleza. Y Alfredo nos estuvo contando cómo los riboswitches se pueden considerar aptámeros naturales porque reaccionan a la unión de un ligando para que se produzca una expresión del gen en el que están enclavados. Y esto es una curiosidad teórica nada más, por ejemplo, el ámbito de los aptámeros, pues no. Los aptámeros han llegado a la clínica, han llegado a las aplicaciones para la salud, para la biotecnología. Habitualmente el esquema que se usa es como el que ven aquí ustedes. A partir de un proceso SELEX se obtiene un aptámero, se recorta, no siempre, pero en muchos casos, como vemos aquí, si podemos intuir que esta es la parte activa del aptámero, todo esto puede ser prescindible, hacemos ensayos y lo eliminamos. Una vez que tenemos el aptámero reducido, hasta poder llegar eventualmente al aptámero mínimo, podemos modificarlo químicamente para aumentar la estabilidad en disolución y la resistencia a RNasas o para dotarle de otras funcionalidades que queramos, por ejemplo, con grupos flúor o con grupos metoxi en 2' de la ribosa. Así tendríamos un aptámero reducido y modificado. Podemos hacer ensayos clínicos si queremos ir hacia un fármaco o podemos utilizarlo como una sonda eventualmente utilizable en un biosensor. ¿De acuerdo? Este es el esquema de trabajo. ¿Y esto ha funcionado alguna vez? Bueno, pues hasta llegar hasta aquí, de momento, una vez, que ya es suficiente para probar que puede funcionar más veces. El primer caso de éxito es el de Macugen. Es un fármaco indicado contra la degeneración macular asociada a la edad, ¿de acuerdo? Que es la primera causa de ceguera para adultos de más de 50 años. Bueno, el aptámero se diseñó contra un factor de crecimiento vascular, que bueno, es un receptor, y bueno, pues se diseñó un aptámero que era capaz, por evolución in vitro, de pegarse específicamente ahí. Se le hicieron modificaciones, como veíamos, se le llegó a recortar mucho, hasta un aptámero mínimo, se le modificó en este caso con polietilenglicol y con una estructura en 3' que simula un grupo 5', de forma que no puede ser atacado por algunas exonucleasas, y bueno, se llegó a una molécula activa frente a esta enfermedad, que fue aprobada en el año 2004 por la FDA y que se comercializa con el nombre de Macugen por Pfizer. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un caso de paso muy claro del laboratorio, de un laboratorio de evolución in vitro, de muchos, lógicamente, un trabajo de muchas personas, hasta llegar a un fármaco, a un producto biotecnológico. ¿De acuerdo? Este es el caso de éxito que tenemos hasta ahora. ¿Cuántos más hay en desarrollo? Pues hay muchos. Aquí les he puesto dos listados de sendos artículos de los últimos años, en los que bueno, vamos viendo contra qué tipo de enfermedades, lógicamente, hay mucho interés por desarrollar aptámeros frente a virus o aptámeros frente a cáncer. Y, bueno, en algunos casos, ¿en qué fases clínicas están? Van avanzando, van pasando filtros, muchos aptámeros se caen del proceso, como con cualquier otro fármaco, y algunos llegan, y probablemente en la próxima década tendremos ya un buen abanico de aptámeros en las farmacias o en los hospitales. ¿De acuerdo? Además, como decía, se pueden construir biosensores basados en aptámeros, es decir, los aptámeros se pueden administrar como fármacos o se puede construir con ellos biosensores, tomándolos como sondas. ¿Cómo lo haríamos? Pues imaginen un aptámero que tenga una estructura tipo molecular beacon
con un fluoróforo y un quencher o apantallador, de tal forma que si el ligando se pega a la estructura que tiene, esto estará representado de forma muy simplificada y como sabemos ya desde ayer, irreal, si se pega a esa estructura se separan fluoróforo y quencher y se produce fluorescencia. ¿De acuerdo? Otra opción, pues un típico biosensor que se esté utilizando ya con anticuerpos como sondas de captura, este es el ligando, si aquí tenemos un anticuerpo secundario lo modificamos con un aptámero de forma que podemos amplificar el aptámero es un ácido nucleico, tiene todas las ventajas de los ácidos nucleicos y podemos detectar que esto estaba y podemos incluso cuantificar. Y una opción más mundo RNA es que todo lo hagan los aptámeros, ¿vale? Nos olvidamos de las proteínas. No nos gustan los anticuerpos y queremos hacer solo cosas con ácidos nucleicos. Un aptámero como sonda de captura, que lo reconoce, y un aptámero revelador que se puede amplificar, detectar y cuantificar. ¿Vale? Nosotros estamos trabajando en el laboratorio en este tipo de planteamiento y, bueno, pues lo que se ve es que hay distintos aptámeros que se pueden caracterizar perfectamente por su KD, por su capacidad de unión máxima y, bueno, pues podemos escoger los mejores, analizarlos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, cuando hablamos de aptámeros como sondas para biosensores, lógicamente surge la pregunta, si ya tenemos los anticuerpos en biotecnología, ¿para qué los aptámeros, no? Pausa dramática, tomando agua. Vamos a ver. Tienen ventajas e inconvenientes los aptámeros respecto de los anticuerpos. Para las ventajas he puesto mucho más espacio, pero para los inconvenientes se nota que me gustan los aptámeros, ¿verdad? ¿Qué ventajas principales tenemos? Pues que las dianas pueden ser desde moléculas pequeñas hasta proteínas, ácidos nucleicos, células, tejidos, un amplio abanico de dianas, frente a los anticuerpos que particularmente con moléculas pequeñas funcionan bastante mal. Por otra parte, los aptámeros pueden generarse contra toxinas, contra moléculas tóxicas, que a un animal de experimentación lo matarían. No podríamos obtener un anticuerpo frente a una molécula tóxica en un animal de experimentación, lo podemos hacer con aptámeros. Podemos llegar a niveles de afinidad y especificidad por su diana tan altos como los pares antígeno-anticuerpo, baja toxicidad e inmunogenicidad, aumenta su vida media mediante modificación química, como hemos visto para el ejemplo de Macugen, se pueden vehiculizar intracelularmente por transfección, es un ácido nucleico, sabemos que trabajar con ácidos nucleicos. La desneutralización es reversible y esto es muy interesante en el ámbito de biosensores. Imaginen que tenemos un biosensor que tiene un aptámero que ha reconocido a su ligando. Hemos analizado la señal que ha producido el biosensor, pero lo queremos reutilizar. ¿Qué haríamos? Simplemente aumentar la temperatura. Al aumentar la temperatura, el aptámero se desnaturaliza, el ligando se marcha, bajamos la temperatura y se vuelve a renaturalizar a su estructura óptima, que es a la que hemos obtenido mediante selección in vitro. Entonces está disponible para volver a ser utilizado. Podemos obtener, por tanto, biosensores más baratos y podemos tener también biosensores que nos permitan llegar a zonas en las cuales se rompe la cadena de frío. Podemos ir a África con un biosensor para... o a cualquier país en el que haya prevalencia, por ejemplo, de malaria, sin necesidad de cadena de frío. Si está basado en aptámeros, pues aunque se caliente, aunque se enfríe, aunque se seque, da igual, lo ponemos en el buffer, subimos la temperatura, desnaturalizado, la bajamos, ya está en su conformación para unir. ¿Vale? Una vez seleccionados son muy baratos, es un oligonucleótido. Eso se compra, todos ustedes compran oligonucleótidos alguna vez en su vida, y si no deberían hacerlo, que es una cosa muy sana. Y en clínica tiene aplicaciones en clínica, pues tanto en farmacología como en diagnóstico. Los inconvenientes es que hace falta proteger contra la degradación por nucleasas, bueno, pero eso ya se sabe cómo hacerlo, que es difícil generar aptámeros contra dianas liposolubles, aunque también hay trucos para ello, y que es una tecnología joven. Realmente los aptámeros, como ven ustedes, se utilizan desde 1990, los anticuerpos 50 años antes ya se estaban utilizando. Bueno, en nuestro laboratorio estamos trabajando con aptámeros frente a distintos tipos de ligandos. Les pongo un ejemplo, es trabajo en curso. Moléculas de bajo peso molecular de distinto tipo, antibióticos, algunos inhibidores de ribosoma, este les sonará seguramente a Loren Williams, el tiostreptón. Pues nos interesa porque es una diana complicada, porque es poco hidrosoluble y era un reto tecnológico, y frente a distintos tipos de proteínas. Bueno, pues trabajamos frente a ellas. Y también, y esta es la parte final ya de la charla, frente a RNA estructurado. Les voy a contar un caso que nos salió relativamente bonito y que sirve para ilustrar el proceso completo. Nos centramos en este caso en el virus de la inmunodeficiencia humana, que como saben es el agente etiológico del SIDA y que es uno de los virus más mortíferos que ha conocido la humanidad en los últimos años. Se conoce muy bien la estructura del virus, la ultraestructura, su ciclo, aquí tenemos un VIH saliendo de un linfocito infectado,
Y es interesante en el genoma del virus, cuando estudiamos el fragmento genómico y los fragmentos subgenómicos que se producen por splicing dentro de la célula hospedadora, qué regiones, en particular esta, que están presentes en todos los fragmentos subgenómicos. ¿De acuerdo? La región 5' UTR, ¿vale? Región no traducida, que está en 5', es común a todos los fragmentos genómicos y subgenómicos. Entonces nos pareció interesante, como diana, utilizar la 5' UTR completa, ¿de acuerdo? A diferencia de otros autores que habían utilizado fragmentos previamente. La estructura completa de este RNA en, de nuevo, una visión en estructura secundaria, que no será realista, pero nos sirve para ver los distintos elementos estructurales y funcionales, la tienen aquí. Y lo que se conoce es que hay un intercambio de estos dos tipos de conformaciones en esa región del RNA genómico viral. Aquí están los distintos procesos que vienen mediados por esta estructura compleja que está en 5' del genoma del virus. Hicimos un experimento de evolución in vitro, que aquí está digamos, esquematizado, se parece a lo que he puesto antes, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Y bueno, pues algunas variables, partimos de 10 a la 14 secuencias, hicimos 14 rondas de selección, con pasos de contraselección, en particular aquí señalo uno que hicimos, que siempre hay que hacer, evidentemente, contra el soporte solo, porque el lugar al que está anclado el ligando sobre el cual se va a hacer el proceso de evolución in vitro puede ser a su vez un determinante al que se unan los aptámeros. Entonces, si haces un proceso de selección con el soporte solo, te eliminas los aptámeros que se pegarían a él. Jugamos con las presiones selectivas, distintas temperaturas, distintas relaciones aptámero-ligando a lo largo del proceso y, bueno, lavamos en unas condiciones iónicas determinadas. Podemos ir viendo a lo largo del proceso cómo se une el aptámero al ligando, podemos hacer curvas y lo que fuimos viendo es cómo la unión va aumentando, el porcentaje de unión, a medida que avanzamos entre las rondas. ¿De acuerdo? El análisis de secuencias de las rondas a lo largo del proceso. Este caso concreto se hizo por clonaje y secuenciación molecular, ahora trabajamos con ultrasecuenciación, pues ya mostraba que en las rondas 9, 10, 11, 14 se iba produciendo una acumulación progresiva de algunas secuencias. Una que aquí estaba representada una vez, era 6 en la ronda 10, 17 en la ronda 11, 23 en la ronda 14, es decir, íbamos yendo hacia algo que eventualmente se debería unir bien al ligando. Y también teníamos otra población interesante, menos representada, pero que se mantenía en la ronda 14. Por distintos métodos computacionales se puede establecer la distancia tanto de las secuencias como de las estructuras. Utilizando la notación dot bracket se puede trabajar con las estructuras como si fueran secuencias, simplificando en los programas. Y lo que vamos viendo es una convergencia de secuencias y de estructuras hacia el final, lo que es razonable. Vamos yendo hacia moléculas cada vez mejores a nivel poblacional. Y bueno, cuando analizamos las secuencias de la ronda 14 que tienen sus antecesores evolutivos, por llamarlo así, en las rondas anteriores, vemos que todas ellas comparten esta región tan interesante, en la que, haciendo un consenso, todos los nucleótidos subrayados están mantenidos, menos esta R, porque aquí es G, en los demás casos es una A, y aquí tenemos otros que no están mantenidos, pero lo que sí nos dicen las estructuras, cuando plegamos esto, utilizando RNA fold, enfold y los programas típicos de plegamiento de RNA, nos dicen que esto formaría un loop y esto formaría un stem. De hecho, las estructuras, lo que vimos al analizar la última población es que están separadas como en dos tipos de familias, una que tienen este aspecto, entre ellas está esa que estaba tan representada, 21 representaciones de esta molécula, y otra con este aspecto, entre ellas la que estaba la segunda más representada. Y luego otras que son secuencias únicas que se producen durante el proceso y que, bueno, quizá serían eliminadas si hacemos una ronda 15, no lo sabemos. Lo que vimos es que, si se dan cuenta, en todos los casos tenemos este loop al final de un stem que al menos tiene 4 pares de bases. Puede ser más largo, pero al menos 4. Entonces diseñamos una moleculita que tenía exactamente la secuencia que aparecía en todos menos uno los aptámeros que habían llegado al final, y lo cerramos con un stem muy estable de 4 pares GC, ¿vale? Esta molécula la llamamos piruleta, porque lollipop, es el lollipop molecule. Bueno, es una molécula muy sencillita, un stem loop, nada más. ¿Y qué hicimos también? Diseñamos computacionalmente, y esto fue una parte interesante, una molécula que tuviera la misma estructura, pero con la secuencia que menos se pudiera pegar a la diana. Como sabemos cuál es la secuencia de la diana, se puede diseñar una molécula que tenga la menor probabilidad de pegarse al track de nucleótidos que hemos utilizado como, digamos, ligando del proceso selectivo. Y surgió esta molécula, ¿vale?
Esta es la que llamamos el RNA más y esta el RNA menos. Cuando hacemos, utilizando el programa RNA Up, un movimiento a lo largo de esta secuencia total de la diana, en este caso la diana es un RNA que tiene más de 300 nucleótidos, vamos moviendo esta molécula o esta o esta o esta, lo que vemos es que la mayor estabilidad, por lo tanto la mayor probabilidad de que se una, se da en el dominio poli-A que teníamos en la estructura inicial, aquí. Fundamentalmente se van a unir nuestros aptámeros aquí, tanto los aptámeros a los que hemos llegado al final como nuestra molécula RNA+. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, hicimos estudios de actividad antiviral, es decir, en un cultivo de VIH, en células humanas, le ponemos estos aptámeros a ver qué pasa. ¿Realmente se unen tan fuertemente a 5' UTR que impiden la replicación del virus? Pues lo que vimos, para nuestra alegría, es que sí. Tanto los de esta familia como los de esta familia producen inhibiciones, medida como la producción de P24, un antígeno producido por el virus, de en torno al 80%. Y esta molécula nuestra, una inhibición de en torno al 85%, la piruleta, ¿de acuerdo? Respecto a el negativo que no inhibía absolutamente nada, ¿de acuerdo? ¿Trabajo en curso? Pues mucho. Queremos estudiar la estructura de la diana unida al aptámero. Para ello vamos a utilizar distintas tecnologías, entre ellas microscopía de fuerza atómica, porque nos permite jugar en disolución con estructuras de RNAs. La estamos utilizando para otros tipos de aproximaciones. Estos son dominios funcionales de fragmentos de genomas de virus y, bueno, pues nos están dando resultados interesantes. La idea es aplicar este tipo de tecnología también a la interacción de RNAs estructurados con aptámeros. Estamos planteando un modelo sobre la posible actuación de ese aptámero que se une fundamentalmente al loop poli-A dentro del ciclo viral del virus. Y también estamos haciendo un estudio de si genera el virus resistencias al aptámero. Evidentemente las va a generar. Todos los virus generan resistencias a todo lo que se les da, porque evolucionan muy rápidamente. Es una tasa de mutación típica de 10 a la menos 4. Pero lo interesante de este aptámero es que la zona a la que se une, ese loop poli-A, está tremendamente conservada en todos los aislados de VIH1, incluso de SIV1, de chimpancé. Entonces, si es una zona tan conservada, parece que tiene restricciones funcionales muy altas probablemente. Y si se pega este aptámero aquí de forma muy activa, las mutaciones de resistencia probablemente se van a producir en otro lugar y tendremos que saber dónde están. Pero es un trabajo interesante que está pendiente. Y otra cosa que quería contar, este es un ejemplo de los trabajos que generan una patente. Hicimos una patente antes de publicar el artículo, ¿no? como el trabajo de muchos de ustedes producirá. Es una patente ya aceptada en España y ahora estamos en fases nacionales en Europa y en Estados Unidos. Y lo pongo como ejemplo de lo siguiente. Un trabajo que parte del contexto de la evolución in vitro de ácidos nucleicos, que está relacionado con el origen de la vida, con el mundo RNA, con las cuestiones más básicas, acaba llegando a algo patentable. Funcionará o no, pero digamos con un potencial biotecnológico, como gran parte de los aptámeros que se producen en los distintos laboratorios. Y esto nos lleva a una reflexión que ya desde tiempos de Pasteur se hace muchas veces. Realmente no existe ciencia básica y ciencia aplicada. El origen de la vida está generando un producto biotecnológico, simplificando mucho. Quizá lo que existe es la ciencia y sus aplicaciones, ¿no? Quiero terminar con dos citas. Una cita es de Sol Spiegelman, de nuevo, que como pequeño homenaje a él, porque decía esta afirmación tan interesante: los científicos somos los catalizadores de lo inevitable, ¿no? Los descubrimientos se van a producir y los científicos, pues lo único que hacen es catalizar ese proceso, hacer que se produzcan más rápido. Y otra cita con la que quiero terminar no es de un científico, es de un poeta. Es un poeta muy ligado a esta casa y es uno de los poetas mayores de la historia universal, que tiene una reflexión que él lo hizo pensando en el amor y el desamor, pero que a mí me gusta interpretar como una reflexión filosófica sobre la vida de los humanos y sobre nuestro papel dentro del contexto evolutivo. Decía don Octavio Paz, en un precioso poema en prosa titulado Antes de dormir, del libro Águila o Sol: al cabo de tantos años de vivir, aunque siento que no he vivido nunca, que he sido vivido por el tiempo, ese tiempo desdeñoso e implacable que jamás se ha detenido, que jamás me ha hecho una seña, que siempre me ha ignorado. Termino agradeciendo a las fuentes de financiación del trabajo que han visto y a algunas de las personas que más han trabajado en lo que he contado esta tarde, los miembros de mi grupo, particularmente Miguel y Ana en el trabajo que he contado,
mis dos amigos Kepa Ruiz Mirazo y Andrés de la Escosura. Este es el día que estábamos celebrando que nos habían aceptado el Chemical Reviews y esta fue la primera de varias cervezas. Entonces, la foto la hicimos en la primera, con lo que, bueno, estamos aparentemente presentables. Y la última foto es de Susana Manrubia, mi cuate Susana Manrubia, colaboradora desde hace mucho tiempo, que ha hecho gran parte de las simulaciones computacionales que les he mostrado. Y es una foto en uno de los días más felices de nuestros últimos tiempos, que fue el día que nombraron a Antonio Lazcano, doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, en España, y junto a nuestro amigo Juli Peretó, que bueno, pues fue un poco el padre de esa nominación y de ese reconocimiento. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Estamos abiertos a preguntas. No sean tímidos. Es un poco tarde ya, eso juega a nuestro favor. No, pero ¿quién es el primero? ¿No? Quizá, entonces voy a empezar yo antes de que me ganen. En el último trabajo que pones de HIV, quizás sería interesante, como mencionaste al principio, las propiedades que ganas cuando pones dos módulos independientes, generar un lollipop que vaya dirigido contra otro sitio en el virus y tenerlo trabajando en conjunto. Eso supongo yo que disminuiría la frecuencia de la aparición de resistencias. Eso es algo que se derivará de lo que veamos con la aparición de resistencias en cultivo. Seguramente aparecerán en otro lugar, de los que quizá interaccionan con poli-A. Entonces eso nos puede llevar al diseño de un proceso de selección in vitro contra otra zona, de forma que podamos hacer una terapia divergente, una terapia contra dos zonas distintas del genoma. O incluso, si este tipo de aptámeros funcionara bien, pues quizá podría darse en combinación con inhibidores de VIH convencionales, inhibidores de la RT, o inhibidores de la proteasa, o inhibidores de la entrada, de la inserción, bueno, que al estar atacando dianas diferentes, pues nos puedan dar más posibilidad de bloquear la replicación del virus. ¿Alguien más? Muy bien. Thank you, Carlos. So, do you think that it is possible to apply the technology of SELEX to the origins of life, but not to synthesize complex ribozymes such as RNA polymerase, RNA ligase, which are fantastic ribozymes, but very far from the beginning of the origins of life? Do you think, according to the fact that the smallest ribosome is of as I remember well, 13 nucleotides length, yeah. Do you think that it is possible to obtain by SELEX, by SELEX, small ribozymes, very small ribozymes, acting with simple cofactors, yeah. Organic cofactors found in the prebiotic world, in order to act. To test their performance. Yeah. Do you think that it is in possible? Principle, And is scientific? Yeah, in principle, you can obtain both ribozymes and aptamers against different kind of. Trying to mimic different functions that could be present there, or aptamers against different ligands that could be present there. For instance, surfaces. For instance, small molecules, as you said. So there is room to investigate in the origin of life with in vitro evolution, because perhaps something similar was performed by nature. You bind to some ligand. Somehow the concentration of the molecule bound is increased with respect to the molecule in bulk solution, and this kind of selection processes were possible there. So there are, in fact, some of the experiments performed using as ligands small molecular weight ligands can be used in that context, of course. And Michael Jarus knows a lot about that. Hay una pregunta en la parte de atrás, me parece.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy agradable su presentación. Gracias. Bueno, tengo una pregunta respecto a los aptámeros. De manera natural, ¿estos se encuentran en algún tipo de célula? Porque me suenan muy similar a lo que son las fibras net de los neutrófilos, en los cuales expulsan material genético para reconocer algunos cuerpos extraños. Y la segunda es con respecto a estos aptámeros ya de manera en un tratamiento, ¿cómo es esta absorción, la distribución que se lleva a cabo y principalmente cómo se evita la eliminación o cómo se genera a cabo esta eliminación de los net, o más bien cómo se evita? Porque me parece que es uno de los inconvenientes que indicó, que es que las RNAs pueden eliminarlo. Muchas gracias. Son dos buenas preguntas. En cuanto a la primera, lo más parecido que hay a los aptámeros en la naturaleza son los riboswitches, como he dicho, y como ayer se mostró en la charla de Alfredo, que realmente son regiones estructuradas del RNA mensajero que reaccionan a la presencia o ausencia de un ligando. Y si este ligando está, se bloquea, simplificando mucho, la expresión del gen que tendría que ver en la síntesis de esta, porque ya está. Es lo que más se parece, pero realmente hay otras moléculas de RNA estructuradas con capacidad de unión a ligandos, y de hecho la naturaleza consiste en la interacción entre moléculas, en relación a lo que decía Loren hace una hora, y se podría intentar explicar otras moléculas de RNA con capacidad de unión a ligandos como aptámeros-like. Pero la mejor similitud es el caso de los riboswitches. En cuanto a los aptámeros con aplicaciones tecnológicas, que lo he puesto un poco, me he centrado más en este tema para intentar tender un puente entre la investigación básica y la aplicada, bueno, como también es la última charla de la semana y hemos estado hablando del pasado y el presente, también un poco tirar hacia el futuro, ¿no? Quizá estamos empezando un momento en el que el futuro estará lleno de moléculas de ácidos nucleicos con capacidades terapéuticas. Interferentes ya están siendo claramente, digamos, reivindicados como tales. El sistema CRISP tiene mucho que ver con esto, pues los aptámeros también pueden ir ahí. Cuando se utilicen como fármacos, lo que hay que hacer es vehiculizarlos, llegar a la célula o tejido infectado, o si queremos una digamos, distribución sistémica por el organismo, pues hacerlo también, al igual que la farmacología convencional. Entonces hay distintos sistemas de vehiculización, que pueden ser liposomas, pueden ser distintas estrategias. Los liposomas los podemos decorar con moléculas que vayan directamente a un receptor de un tipo celular al que queremos llegar con nuestro aptámero, para que por fusión de membrana se libere dentro. Podemos estabilizarlos para que duren más o menos, pero también depende en qué patologías nos puede interesar que traspasen la barrera hematoencefálica si queremos llegar al cerebro. Y entonces hay trabajos de investigación de otros autores que están viendo con algunos aptámeros si son capaces de atravesarla o no. En otros casos, para procesos más puntuales de una sepsis, por ejemplo, a lo mejor nos interesa un aptámero que actúe mucho, pero durante poco tiempo, que controle rápidamente el proceso y que luego se degrade, no pasa nada. O un proceso ¿sabes?, de corta duración. En otros casos, un aptámero antitumoral pues tendrá que durar mucho tiempo y habrá unas pautas, habrá una farmacocinética, una farmacodinámica asociada al aptámero, como ocurre con la farmacología convencional. Entonces son dos campos que ya se están aproximando y, por ejemplo, en esta patente que hicimos nosotros no teníamos ni idea de una posible vehiculización del fármaco. Y la ventaja de las patentes, que muchos de ustedes habrán intervenido en patentes, es que se puede utilizar un lenguaje tan abstracto como decir el aptámero se pondrá en un sistema molecular que garantizará su distribución en la concentración y la duración necesarias. Ya está. Y sí, claro, porque el objetivo de nuestra patente no era la formulación farmacológica de ese aptámero, sino reivindicar el uso de ese aptámero como un potencial agente antiviral. Si esto llega a buen puerto, luego tendrá que haber otra familia de patentes, etcétera, etcétera, que ya probablemente no haremos nosotros, sino una empresa farmacéutica, haciendo estudios de cuánto dura, de cómo se vehiculiza, etcétera, etcétera. Pero sí, la farmacología, digamos,
se aplica en toda su experiencia al uso de aptámeros como agentes terapéuticos. Gracias. A mí hay algo que me llama mucho la atención desde el punto de vista conceptual. El experimento de Spiegelman fue absolutamente fascinante, fue una llamada de atención extraordinaria a toda la comunidad, aunque se tardó un cierto tiempo la comunidad en reaccionar a él. Pero esta idea de que la selección in vitro llevaría necesariamente a la disminución del tamaño de la molécula que se estaba multiplicando, que coincidía muy bien con lo que en esa época se creía que era cierto, que los virus tendrían que ser necesariamente de genomas muy pequeñitos, optimizados para la replicación rápida en realidad. Hubo un cambio conceptual brutal en el momento en que se empiezan a seleccionar aptámeros y se empiezan a seleccionar moléculas cada vez más grandes por una parte, pero por otra parte también hay algo que a mí me llama mucho la atención. Nunca he trabajado con aptámeros, me llaman mucho la atención los riboswitches y tal vez lo que digan no tenga sentido, pero una de las primeras condiciones para la catálisis es el reconocimiento del substrato. En ese sentido uno podría pensar que una molécula de RNA catalítica o un polipéptido catalítico, oligopéptido catalítico, tendría que reconocer el substrato. Hay una cierta plasticidad en ese reconocimiento, pero a nadie se le ha ocurrido hacer aptámeros que tengan, por ejemplo, algún catión metálico asociado a alguna molécula similar a un ribonucleótido para que no solamente se liguen con un reconocimiento molecular a una especie dada, sino que además puedan catalizarlo. Sí, hay algunos estudios en esa línea, lo que pasa no se ha trabajado mucho sobre ello todavía, pero eso es una de las líneas de futuro. O sea, aptámeros que además de unirse, pues tengan capacidad de modificar el ligando. Ya hay aptacimas, en el fondo es un dominio aptamérico y un dominio aptacima, pero quizá el mismo aptámero puede estar unido a un cofactor que sea capaz de desencadenar el proceso. Sobre eso hay algunas cosas, pero el futuro pinta por ahí bastante bien. Muy bien. Atrás hay otra pregunta. Buenas noches. Tomando en cuenta la comparación que se hizo aptámero versus anticuerpo, hay ciertos anticuerpos que se utilizan para tratar el cáncer, ¿no? Por ejemplo, trastuzumab o Glivec, ¿no? Uno para el cáncer de mama, otro para la leucemia. Este tipo de medicamentos lo que hacen es que bloquean el receptor, ¿no? Hay protocolos en marcha en cuanto a la sustitución de este tipo de terapéutica, porque, bueno, por un lado es bien sabido que es muy caro, ¿no? Y como usted comentaba, el transporte y la realización de esto puede hacerlo más asequible. Bueno, de hecho, el primer caso de éxito, Macugen, va contra una molécula que es un receptor de membrana. O sea, que es un ejemplo que te demuestra que sí que se pueden hacer. Y, de hecho, parte de esos listados de aptámeros en desarrollo van contra receptores. Sí. Moléculas receptoras que puedan ser bloqueadas con una molécula que puede venir de la farmacología convencional o de química de síntesis, viendo la estructura, o puede venir de la evolución in vitro. Entonces, una buena parte de las moléculas que se están ahora probando para el desarrollo de aptámeros contra ellas son efectivamente receptores de membrana. Que puedan o no desbancar a los que ya están muy avanzados en sus fases clínicas o incluso en su uso clínico y no son aptámeros, pues probablemente no. Si ya funcionan bien, no se van a cambiar. Pero para otras patologías sí, para otros tipos de cáncer, para otros estadios o en combinación, relacionado con la primera pregunta. Nada impide hacer terapia divergente frente a dos dianas distintas. Cuanto más dispares, más fácil es que se muera el enemigo, en este caso la diana tumoral. Entonces, la combinación de aptámeros con moléculas convencionales es también una vía de investigación ahora muy activa. Gracias. ¿Había otra pregunta? Creo que ya no. Me parece que no. A la 1, a las 2, a las 3. Creo que el doctor Lascano quería decir algo. Primero le damos las gracias, por favor, al doctor Briones. Gracias.
Muchas gracias, doctor Reyes Taboada. Bueno, primero que nada, yo quisiera agradecer a todos los ponentes del día de hoy su generosidad, su amabilidad, agradecerle al doctor Reyes Taboada el que nos haya acompañado y haya moderado la sesión. Pero les quiero también recordar a ustedes que estas jornadas para celebrar el RNA, yo creo que en la medida en que han despertado actitudes críticas de parte de los conferencistas y de parte del público, han tenido un éxito considerable, porque pocas cosas son tan importantes en ciencias en general como no tomar algo como un hecho y aceptarlo como un dogma, sino creo que aquí hemos tenido una visión crítica extraordinariamente útil que ha sido especialmente importante para los estudiantes. La otra cosa que les quisiera hacer notar es que a nombre del doctor Bolívar, a nombre del doctor Juaristi, a nombre propio, a nombre del Colegio Nacional, no solamente les queremos dar las gracias por su persistencia a lo largo de estos 4 días, de estas 4 tardes, noches, sino también invitarlos a el próximo lunes a las 6 de la tarde a la charla que va a dar la doctora Ada Jonat, que tiene el Premio Nobel de Química del 2009, el año en que se celebró el bicentenario del nacimiento de Darwin, por cierto, por sus trabajos sobre la cristalografía del ribosoma. Ella va a dar su charla en inglés, ella, como siempre vamos a tener traducción simultánea, y ella no pudo participar en estos días por una cuestión de agenda, pero con esa charla culminamos una semana de actividades que han sido absolutamente espléndidas y que a los organizadores nos han permitido aprender mucho, a los participantes creo que les han permitido divertirse mucho también. Muchas gracias y buenas noches.